आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमडी होम है। ये जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में रिपटरी विभाग के प्रोफेसर हैं। होम्योपैथी में कैरियर की शुरुआत से ही महान खोजकर्ता डॉक्टर बी साहनी के साथ जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन में होम्योपैथी को दर्शन को समझने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और दूर से होम्यो ड्रग एनर्जी के संरक्षण की खोज को बढ़ावा देने के लिए काम किया। डॉक्टर संजीव शास्त्रीय संगीत के कट्टर अनुयायी हैं। होम्योपैथी अपने नैदानिक गतिविधियों के अलावा वो होम्योपैथी में स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद रिपटरी पढ़ाने में भी शामिल है। होम्योपैथी में अपने विश्वास को समृद्ध करने की तलाश में व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। वैज्ञानिक सेमिनार, कार्यशाला और चिकित्सा शिविरों के आयोजक के रूप में उनकी सामाजिक गतिविधियों की व्यापक सराहना की जाती है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। शैक्षणिक अनुसंधान गतिविधियां डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने होम्योपैथी में लक्षणों के वर्गीकरण और मामलों के निदान के लिए विश्लेषण के लिए आवश्यक रिपर्टरियल रूब्रिक्स के विकास के लिए काम किया। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी बहुत सा भाग लिया है। LHMA की 66वीं विश्व होम्योपैथिक कांग्रेस में भारतीय अनुभव है इनका। नई दिल्ली में पुराने मामलों के उपचार में होम्योपैथिक रिपर्टरी में रूब्रिक संकेत की प्रभावशीलता पर पोस्टर पेपर प्रस्तुत किया उन्होंने। 27 जुलाई 2015 को 22 दिसंबर 2012 को कोलकाता में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 18वां ऑल इंडिया होम्योपैथिक कांग्रेस 2012 में रिपर्टोरियल रेफरेंस के साथ होम्योपैथिक केस स्टडी में पिछले इतिहास का महत्व पर भी पेपर प्रस्तुत किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2017 में दुबई में पोस्टर प्रस्तुति की है। इनका आज का विषय है होम्योपैथिक औषधि चुनाव के लिए केंद्र के पहले अवलोकन का महत्व। सो डॉक्टर संजीव सर, आपका IFPH मंच पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। सर आप म्यूटेड है, अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you so much, Dr. Deepmala. Yes. And बहुत बहुत धन्यवाद IFPH की पूरी टीम को और हमारे गुरु डॉक्टर साहनी सर को, जिन्होंने हमें मौका दिया। पहले भी हम इस मंच पे आ चुके हैं और अपनी बातों को रखें, अपने जो हमारे अनुभव हैं उसको हमने साझा किया है। आज फिर से मुझे एक मौका दिया गया है अपने अनुभव को साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शेयर करने के लिए मेरे को परमिशन दे दीजिए तो मैं शायद शेयर कर सकूं। अच्छा, आपको ओनली होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग करके लिखा हुआ है। सानी सर, सर संजीव सर को आपको होस्ट बनाते। नहीं बनाया, एक मिनट। नहीं, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, आपने उनको होस्ट नहीं बनाया है। अचिंत्या सिंह को किस नाम से? अच्छा, अचिंत्या सिंह के नाम से आ रहा है। हाँ, इसमें अचिंत्या सिंह के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, तो हम अचिंत्य सिंह को होस्ट बना दिए। यस सर, हो गया ना? यस सर, हो गया। अपना यू कैन शेयर योर। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको होस्ट है। हाँ, हम करते हैं अभी। एक मिनट। डायरेक्ट जीमेल से हो सकता है क्या? कैसे? डायरेक्ट जीमेल से, डायरेक्ट मेल में जाकर के ये हो सकता है क्या? हाँ सर, ट्राई करके देखिए ना, शेयर कीजिए, मेल में जाकर देखिए। इसमें आ नहीं रहा है। आपको शेयर नहीं हो रहा है? नहीं, डॉक्यूमेंट को कह रहा कि अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट। आपका फाइल कहाँ पर है? अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट में नहीं, आपका डॉक्यूमेंट है कहाँ पर? पीपीटी कहाँ पर है? किस जगह रखे हैं? पीपीटी डॉक्यूमेंट में है। जीमेल से हो सकता है, जीमेल से। क्या चीज़ है? तो सर किसी से भी आप शेयर करेंगे तो अगर शेयर करने पर आप स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो किसी से भी हो जाएगा। जीमेल से आप देखिए ट्राई करके। जीमेल से नहीं होगा ना, देखते हैं, एक मिनट जीमेल में जाकर के करके देखते हैं।
गूगल ड्राइव पे नहीं होगा, फोटो डॉक्यूमेंट। और फोन भी आ रहा है, होता भी। सर अभी आपका स्क्रीन तो हुआ था शेयर, बट अभी चला गया। आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूटेड है। एक्चुअली वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब आप बिना से शेयर से बिना से करो, हमको समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट आई कैन डू सर। डू इट दैट नाउ। ओके 15 minutes over, now only ओके 45 minutes for you, so do ओके सर, ओके सर, ओके सर, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। okay, we can understand, हम समझ सकेंगे, ओके, थैंक यू सर, कुछ थैंक यू प्रॉब्लम सो मच नहीं है, सर, बोलिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो आज आज का जो टॉपिक है वो पोटेंसी सिलेक्शन को लेकर के है। और पोटेंसी सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा पजल के रूप में है हम होम्योपैथ के बीच में। बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो होम्योपैथ्स होते हैं, सब कुछ होने के बाद में जब हम फाइनली पोटेंसी सिलेक्शन पे आते हैं तो वहां पे हम लोगों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। पोटेंसी सिलेक्शन जिस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मेडिसिन सिलेक्शन वैरी करता है, ठीक उसी तरह से इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ाए गए हैं, हम लोगों को बताए गए हैं, जिसके माध्यम से हम पोटेंसी सिलेक्शन को आसान बनाने का कोशिश करते हैं। सो टीचिंग्स है, बहुत सारे टीचिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक पजल के रूप में है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं, किस तरह से हम पोटेंसी सिलेक्शन को कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिशनर्स। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके हिसाब से भी ये वैरी करता है। सम आर यूजिंग लो पोटेंसी, सम आर वर्किंग विद द हाई पोटेंसी। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो हम लोग सुनने में भी आता है और हम लोग देखते भी हैं कि वो किसी भी केस को बहुत ही हाई पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। उनका कोई भी जो केस होता है उसमें सीधा सीधा वो हाई पोटेंसी ही स्टार्ट करते हैं, 1M 10M ऐसे करके। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आज भी बहुत ही लो पोटेंसी में काम करते हैं, 3x 12x 6x ऐसे करके मैक्सिमम वो जाते हैं 200 तक। और बोरिक की अगर हम बात करें, हम अपने पुराने जो स्टॉलवर्ड्स हैं अगर हम उनकी बात करें, तो खास करके जब बोरिक मेट्रा मेडिका को हम लोग पढ़ते हैं तो हार्डली आई फाइंड कि उसमें 200 पोटेंसी की चर्चा की गई है। उसमें 3 6 12 और 30 तक ही चर्चा की गई। तो अगर हम पुराने लोगों की बात करते हैं तो हाई पोटेंसी की बातें बहुत कम की गई है, जनरली लो पोटेंसी और खास करके जैसा मैंने कहा कि बोरिक को लेकर के। लेकिन आज के जमाने में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो हाई पोटेंसी में काम कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। बट इट डिपेंड्स। द सीरीज ऑफ पोटेंसी हैज बीन कंपेयर टू द gamut in music. A skillful artist may indeed construct a harmony with various vibrations of the same chord, but what a more beautiful and perfect harmony might be constructed by a proper combination of all the sounds that can be elicited from his instrument. गुनसे ने ये कहा है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिस तरह से म्यूजिशियन एक म्यूजिक को एक कॉर्ड बनाते हैं,
जिसमें कि एक होता है ना कि एक सुर निकालना है, प्रॉपर सुर निकालना है। तो उसके लिए बहुत सारे जो जो सुर हैं, जो कॉर्ड्स हैं ना, उसको एक जगह पे मैच करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से पोटेंसी सिलेक्शंस के लिए भी बहुत सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन सब पे हमें फोकस करना पड़ता है। जब हम एक-एक करके सबको फोकस करते हैं, तब जाकर के हम एक प्रॉपर सिलेक्शन पे पहुंचते हैं, एक प्रॉपर जो पोटेंसी सिलेक्शन है, हम उस पे पहुंचते हैं और तब जाकर के हमारा मेडिसिन वहां पे काम करता है। तो स्किलफुल आर्टिस्ट में इंडीड कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे जो बात मिली, जो स्किलफुल है ना, तो वो हम लोग पिछली बार जो मेरा प्रेजेंटेशन था इसी के ऊपर में था, जो इंग्लिश में था, और उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि आज के जमाने में, और पहले भी ऐसा हुआ करता था, आज भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं हम लोगों को जिनके पास में मेटेरिया मेडिका होता है। कई राइटर के मेटेरिया मेडिका होते हैं और वो पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में अपने आप को कहते हैं कि हमें होम्योपैथी की बहुत अच्छी जानकारी है। तो सिर्फ मेटेरिया मेडिका का जानकारी हो जाना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। उसके आधार पे मेडिसिन का सिलेक्शन तो हम कर सकते हैं, सिम्टम्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब पोसोलॉजी की बात आती है, डोज की बात आती है, पोटेंसी की बात आती है, तो बहुत सारी चीजों की पढ़ाई करनी वहां पे जरूरी हो जाती है। तो स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। और जब हम स्किलफुल की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हैनिमेनियन प्रिंसिपल है, जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इतना लिखना पड़ा बड़े लेवल पे, वो सबकी पढ़ाई वहां पे बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम चीजों को सही जगह पे कर पाते हैं। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट जानने से, मेटेरिया मेडिका को जान लेने से हम सही ढंग से पोटेंसी का सिलेक्शन कर लेंगे, ये संभव नहीं है। In general, it may be stated that any curable diseases may be cured by any potency when the indicated remedy is administered, but that the cure may be much accelerated by selecting the potency or dose appropriate to the individual case. Yes, this is also very important point. ये बहुत मायने रखता है कि अगर मेडिसिन का सिलेक्शन 100% सही है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी गया है कई जगह पे कि पोटेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर हो तो वो केस क्योर कर जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर 100% वहां पे सिलेक्शन जो रेमेडी का है वो एकदम हैनिमेनियन प्रिंसिपल के आधार पे और टोटलिटी के आधार पे किया गया है, तो चांसेस है कि वो केस ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अच्छे ढंग से, अगर हम पूरी तरह से जो बोलते हैं ना कि एकदम से, जैसे होता है ना कि एकदम 100% एश्योर्ड होकर के अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पोटेंसी और डोज का एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगर सिलेक्शन सही है, पोटेंसी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो काम तो करेगा ही, लेकिन वो जो टाइम का है उसमें कुछ चीजें डिफर कर जाएगी। जैसे टाइम का जो फॉर्मेट है वो हो सकता है कि बदल जाए। जो हेयरिंग स्लॉफ क्योर है उसमें हो सकता है कि फॉलो करने में थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम हो। लेकिन जब हम पोटेंसी और डोज का सिलेक्शन बहुत ही प्रॉपरली करते हैं, तो उस केस को ठीक करने में हमें बहुत आसानी होती है, और जो हेयरिंग स्लॉफ क्योर की हम बात करते हैं वो हमें वहां पे दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंसी मेडिसिन सिलेक्शन प्रॉपर होने के बाद भी पोटेंसी और डोज का सिलेक्शन बहुत ही मायने रखता है। 100% टोटलिटी के बाद रेमेडी तो निकल के आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद में जो पोटेंसी और डोज का सिलेक्शन है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हमको ध्यान में लेकर के चल रहा है, क्योंकि हम 100% एक्सीलरेट करने के लिए, क्योर तक पहुंचने के लिए पोटेंसी और डोज को जरूर से देखते हैं। Though there is few rules and regulations for it, guidelines are also available. इन सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, जैसा कि हमने कहा ना कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें वैरी करती, इन सब के बावजूद बहुत सारे गाइडलाइंस हैं हमारे पास में, और हम उस गाइडलाइन को ध्यान में लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब हमें कुछ गाइडलाइन मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कहाँ पे हमें हाई पोटेंसी में जाना है, कहाँ पे हमें लो पोटेंसी में जाना है, तो हमें बहुत आसान हो जाता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस डिजीज को ठीक करना। तो हम लोग उसी गाइडलाइन को यहाँ पे देखेंगे। दुर्भाग्यवश हम आपको पीपीटी नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो है उसमें 5 पॉइंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। 5 कंसिडरेशन इन्फ्लुएंसेस इन द चॉइस ऑफ द पोटेंसी। द फर्स्ट वन इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। हम लोग इस पे अक्सर चर्चा करते हैं क्लासेस में भी, और हम लोगों को भी पढ़ाया गया है, हम सबने इस पे बहुत बारी चर्चा करी है कि ससेप्टिबिलिटी अपने आप में बहुत मायने रखता है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंसी सिलेक्शन के लिए। दूसरा जो है सीट ऑफ द डिजीज, डिजीज कहाँ पे है, किस जगह पे है, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसके हिसाब से किस ऑर्गन के साथ में वो जुड़ा हुआ है, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम्स है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। थर्ड वन इज द
नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, किस तरह का डिजीज है और उसका इंटेंसिटी कितना कितना है। इंटेंसिटी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेशेंट कई बार आते हैं ना, तो हमें कुछ चीजों को बताते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द है और इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लैमेंटिंग, अगर पेशेंट के अंदर में लैमेंटिंग है, वो बढ़ा चढ़ा करके चीजों को दिखाने का कोशिश करता है, तो ये इंटेंसिटी को भी मापने के लिए हमें थोड़ा मतलब बहुत प्रॉपर होने का जरूरत है, कि बहुत बारी पेशेंट हमें चाहता है कि उनका अटेंशन, डॉक्टर का अटेंशन मिले, तो उसके वजह से चीजों को इंटेंसिफाइड करके हमारे सामने में वो प्रेजेंट करता है। फिर भी इंटेंसिटी को हम लोग देखते हैं पेशेंट के अंदर में, उसके आधार पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। द स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, किस स्टेज में है जो प्रॉब्लम लेकर के है, डिजीज लेकर के है। आजकल हम लोग पैथोलॉजी में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसे करके जो स्टेजेज है ना, उसको दर्शाया जाता है, तो उसके आधार पे भी हम लोग सोच सकते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, सिंस हाउ लॉन्ग द पेशेंट इज सफरिंग, कितने लंबे समय से उसको ये बीमारी है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके हिसाब से भी हम पोटेंसी लो लेंगे कि हाई लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल करके पॉइंट में हम लोग देखेंगे। सो फोर्थ वन इज द स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, एंड द फिफ्थ वन इज द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस टेकिंग में हम लोग इसीलिए पास्ट हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसमें बीमारी ही नहीं, उसमें हम लोग बल्कि ये भी देखने का कोशिश करते हैं ना कि किस तरह का इसको ट्रीटमेंट चला है, इस पेशेंट को चला है। हमारे यहाँ 2 रूब्रिक्स है रिपोर्टरी के अंदर में, जनरल में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे 2 रूब्रिक्स है। एक है मेडिसिन एलोपैथिक अब्यूज ऑफ, अगर एलोपैथिक मेडिसिन उसको बहुत ज्यादा चला है, और होम्योपैथिकली अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे सप्रेशन का केसेस है, तो उसके आधार पे भी हम लोग पोटेंसी, जैसे होता है कि अगर हमको उसको निकाल के बाहर लाना है, सो वी शुड गो फॉर द हायर पोटेंसी। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और रूब्रिक्स है, उसके अंदर में साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा है डॉक्टर साहब, बराबर आ साउंड रहा आ है। रहा है, हाँ आ आ रहा रहा है है। ना? जी जी, यस ओके सर, ओके। यस सर, आवाज आ रही है, वेरी हाँ सर, क्लियर। आवाज नहीं, अच्छी आ रही वो है। चैट में आया था कि साउंड नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। ओके। फिर उसके बाद में दूसरा रूब्रिक्स में चर्चा कर रहा था कि जनरल में ही है, रेमेडी, रेमेडी वायलेंट रिएक्शन टू होम्योपैथिक रेमेडी, ये होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयों को खा करके आते हैं। तो हैनीमैन ने हमें वहां पे भी बताया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथिक में ही सप्रेशन होता है, हमारे होम्योपैथी में भी सप्रेशन होता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर हैं और उनको भी बहुत अच्छे से पता है, पैलिएशन भी होता है, तो उसके आधार पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे हमने चर्चा करी है कि द ससेप्टिबिलिटी, seat of the disease, nature and intensity of the disease, stage and duration of the disease, and previous treatment of the disease। तो previous treatment में होम्योपैथी, एलोपैथी, इवन आयुर्वेदा को भी हम लोग वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 2 रूब्रिक्स है, उसके आधार पे हम लोग मेडिसिन का भी सिलेक्शन करेंगे, एज वेल एज हम लोग पोटेंसी का भी सिलेक्शन करेंगे। इसके बावजूद कुछ सर्टेन फैक्टर्स आर देयर फॉर द पोटेंसी सिलेक्शन। जो पहला है, दैट इज द डिजीज पोटेंशियल्स। डिजीज पोटेंशियल्स इन्वॉल्व्स वेरियस फैक्टर। अब डिजीज पोटेंशियल्स जो है ना, उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पहला है दैट इज द वैल्यू ऑफ द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स पेशेंट ने बताए हैं, जो हमने सिम्टम्स निकाले हैं, वो कितना वैल्यूएबल है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा, नेचर एंड सीट ऑफ द डिजीज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने अभी चर्चा करी कि नेचर और डिजीज सीट जो उसका है वो कैसा है। टिश्यू एफिनिटी, ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी जो हमारा प्रेजेंटेशन है इसमें हमने चर्चा करी है ना कि पेंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसका रेलिवेंसी पोटेंसी सिलेक्शन में क्यों है। तो ये जो टिश्यू एफिनिटी वर्ड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये जो पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखता है। पेंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जब हम जाएंगे तो वहां पे आगे के स्लाइड में वो है भी। तो टिश्यू एफिनिटी ये बहुत मायने रखता है। वो जो डिजीज है जो पेशेंट लेकर के आया है, उसमें टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है, ये हमें जानना भी बहुत जरूरी है, एज वेल एज पैथोलॉजी कितना इन्वॉल्व है। तो टिश्यू एफिनिटी एंड पैथोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और लास्ट जो पॉइंट है, ड्यूरेशन ऑफ पैथोलॉजी एंड पेस, और वो कितने समय से वहां पे उसका जो पैथोलॉजी जो डेवलप किया है, वो कितने समय से वहां पे उसके साथ में ये प्रॉब्लम पैथोलॉजी डेवलप किया हुआ है। तो ये पहला पॉइंट था डिजीज पोटेंशियल। दूसरा, सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया है कि सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी आर डिनोटेड एज हाई, मॉडरेट एंड लो। अब ये 3 कैटेगरी में सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी को हम लोग लेकर के चलते हैं, हाई सेंसिटिविटी, मॉडरेट सेंसिटिविटी एंड लो सेंसिटिविटी।
ससेप्टिबिलिटी के साथ में भी यही चीजें होती है, हाई, मॉडरेट और लो। अब इसके हिसाब से हम लोग वहां पे पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं। हाई सेंसिटिविटी शोज अ हाई लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हाई सेंसिटिविटी है तो वहां पे पेशेंट का जो वाइटल प्रिंसिपल है उसका रिएक्टिविटी वहां पे बहुत ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग पोटेंसी के बारे में सोचेंगे। थर्ड पॉइंट, मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन। अब मैजम के हिसाब से मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से, और जनरली मैजम के बारे में ये चर्चा की गई है हमारे सीनियर्स और कई जगह किताबों में भी लिखा हुआ, बहुत सारे स्टॉलवर्ट्स और अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी हम मैथमेटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और नोट्स देते हैं वहां पे, तो हम हाई पोटेंसी में देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, हम लोगों को इसको भी ध्यान में लेकर के चलना है कि हाई पोटेंसी जब नोट्स यूज करना होता है, मैथमेटिक क्लियरेंस की बात होती है, तो वहां पे हम लोग हाई पोटेंसी को यूज करते हैं। आगे हम लोग और पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद में है सिमिलरिटी, डिग्री एंड लेवल, सप्रेशन, टाइप ऑफ द पेशेंट। सप्रेशन वहां पे कितना है उसके हिसाब से, सिमिलरिटी कितना है, डिग्री और लेवल का जो सिमिलरिटी है उसके हिसाब से, और पेशेंट का टाइप। ओवरऑल जब पेशेंट की टाइप की हम बात करते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जितनी भी चर्चाएं हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल पेशेंट का मतलब ओवरऑल डिजीज इट्स अ पार्ट, एक अलग चीज हो गया, ससेप्टिबिलिटी उसकी अलग हो गई, लेकिन अगर हम पेशेंट की बात करते हैं तो एज ए होल पेशेंट जो है ना वो किस टाइप का है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग पोटेंसी का वहां पे सिलेक्शन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इंडिकेशन। सर आप म्यूटेड है। हाई पोटेंसी के इंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करें। मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देयर विल बी हाई पोटेंसी। यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है वो हम एक एक करके बोलते चले जाएंगे। हाई पोटेंसी इंडिकेटेड कहाँ कहाँ पे है, तो मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ज्यादा होंगे वहां पे हम हाई पोटेंसी यूज करेंगे। सिमिलरिटी जहां पे ज्यादा होगी, हायर पोटेंसी वहां पे, हायर द सिमिलरिटी हायर द पोटेंसी। सिमिलरिटी जब बहुत ज्यादा, जो होता है ना कि सब कुछ एकदम पेशेंट सामने से दिख रहा है और लग रहा है कि नहीं ये एकदम पूरी तरह से जो हमने अभी केस टेकिंग किया है उसमें सिमिलरिटी पूरी तरह से मैच कर रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट द हाई पोटेंसी। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर में मिल रहे हैं तब हम वहां पे हाई पोटेंसी में जाएंगे। ससेप्टिबिलिटी, अगर हाई ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, अगेन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। देन हायर द सेंसिटिविटी हायर द पोटेंसी, हायर द इम्यूनिटी हायर द पोटेंसी। तो इम्यूनिटी, सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी अगर ये सब बहुत हाई है पेशेंट के अंदर में, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग हाई पोटेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट डिजीज। ये हम सभी जानते हैं, इसको यूनिवर्सली अगर हम लोग कहें तो होम्योपैथी में बड़े जोर दिए जाते हैं कि जब एक्यूट डिजीज हो तो वहां पे हम लोगों को हाई पोटेंसी यूज करना चाहिए। यस आई डू एग्री, हम भी इससे एग्री करते हैं, लेकिन ऊपर में हम लोगों ने एक बात कही थी, और जो केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्यूट में भी हम लोगों को थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी में, जब एक्यूट डिजीज हो तो वहां पे हाई पोटेंसी हम लोगों को दे देना चाहिए, सो दैट कि डिजीज इससे पहले कि फ्लेयर अप करे हम उसको हाई पोटेंसी देकर के वहां पे खत्म कर देते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। नाउ द रिवर्सेबल डिजीज है, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हमें पता चल जाता है कि ये जो डिजीज है वो रिवर्सेबल है, इसको वापस लाया जा सकता है, देन हम लोग वहां पे ऐसे सिचुएशंस में हाई पोटेंसी हम लोग सोच सकते हैं। फंक्शनल डिजीज है वहां पे भी हम लोग हाई पोटेंसी सोच सकते हैं। मेंटल डिजीज है वहां पे भी हम लोग हाई पोटेंसी सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब देखिए पोटेंसी का सीधा सीधा मतलब है कि जब हम कोई भी दवा देते हैं किसी भी पोटेंसी में देते हैं तो होम्योपैथिक एग्रावेशन वहां पे बहुत मायने रखता है, और होम्योपैथिक एग्रावेशन टॉलरेट करने के लिए पेशेंट के इम्यूनिटी, सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, उसका मेंटल बैलेंस, डिजीज का जो रिवर्सेबल कंडीशन, वो सब होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी गलती हमसे वहीं पे हो जाती है कि सब कुछ सही होने के बाद में भी जो वो होम्योपैथिक एग्रावेशन है ना वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, और उसके वजह से प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाता है, और फिर वो इरिवर्सेबल में कन्वर्ट कर जाता है, रिवर्सेबल होते हुए भी इरिवर्सेबल में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसके वजह से ही कहा गया कि अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही है देन यू कैन थिंक अबाउट द हाई पोटेंसी। लेकिन अगर इसी के अपोजिट, अगर हम जब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लो पोटेंसी के लिए, तो इसी के अपोजिट हम जाते हैं तो वहां पे हमें लो पोटेंसी में जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे लेस कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉसिटी ये दोनों वर्ड यहाँ पे डाले गए हैं कि जब
कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कम हो या फिर पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स मिले ही ना, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें लो पोटेंसी यूज करना चाहिए। और केंट साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि वेयर देयर इज पॉजिटिव सिम्टम्स यू कैन स्टार्ट द केस विद द जनरल एंड कॉमन सिम्टम्स। तो हम लोग ये रिपोर्टराइजेशन की बात होगी कि जनरल एंड कॉमन सिम्टम्स, लेकिन पोटेंसी सिलेक्शन में भी ये केंट साहब का जो स्टेटमेंट है ना वो हमें मदद करता है कि वेयर देयर इज पॉजिटिव सिम्टम्स वी शुड स्टार्ट विद द जनरल सिम्टम्स ऑफ द फॉर द रिपोर्टराइजेशन एज वेल एज फॉर द पोटेंसी सिलेक्शन। पोटेंसी सिलेक्शन में भी हमें वहां पे, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है ना कि हम जिस लक्षण के आधार पे दे रहे हैं वो लक्षण कितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कि सिम्टम्स लक्षण की कमी, तो हम पता ही नहीं है कि एक्चुअल में पेशेंट क्या है, एक्चुअल में डिजीज क्या है, एक्चुअल में कंडीशंस क्या है। सिम्टम्स के आधार पे ही तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब कमी है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें लो पोटेंसी में ही जाना चाहिए, हाई पोटेंसी में हमें नहीं जाना चाहिए। अगेन द लोअर सिमिलरिटी, हम लोगों ने वहां पे देखा था हायर सिमिलरिटी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोअर सिमिलरिटी सॉरी लोअर द सिमिलरिटी, तो लो पोटेंसी जाएंगे। लोअर द ससेप्टिबिलिटी, लो पोटेंसी। लो वाइटलिटी, लो पोटेंसी। लो इम्यूनिटी, लो पोटेंसी। क्रॉनिक डिजीजेज, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एक्यूट डिजीजेज है तो हायर पोटेंसी, क्रॉनिक डिजीजेज है क्रॉनिक डिजीजेज है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे लो पोटेंसी के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इरिवर्सिबल डिजीजेज। इरिवर्सिबल डिजीजेज, इरिवर्सिबल ऑलरेडी हम लोग इसको जानते हैं कि जहाँ पे इरिवर्सिबल है वहां पे अगर हम हाई पोटेंसी दे देते हैं तो चांसेस और भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वहां पे टिश्यू का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये कंडीशन वहां पे निकल करके आया है। तो अगर हम वहां पे हाई पोटेंसी दे देते हैं और थोड़ा बहुत भी होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ तो ऑलरेडी उसकी ससेप्टिबिलिटी लो, वाइटिलिटी लो और इरिवर्सिबल कंडीशन वहां पे बने हुए हैं, तो केस और बिगड़ने का चांसेस वहां पे बढ़ जाता है। देन द एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी अगर बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है तो वहां पे भी हम लो पोटेंसी में जाएंगे। तो जो हमने हाई पोटेंसी का देखा जस्ट अपोजिट टू दैट, कि यहाँ पे अगर उसके जस्ट अपोजिट होगा, ये लेस वाली बात हो जाती है, वहां पे हाई वाली बात हो जाती है, तो हाई पोटेंसी में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे लेस वाली बात हो रही है तो हम लोग लो पोटेंसी में जाते हैं। उसके बाद में लो पोटेंसी के लिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्यूलर टिश्यूज और मस्कुलर सिस्टम, अगर सेल्यूलर टिश्यूज और मस्कुलर सिस्टम का है तो वहां पे भी हम लोग लो पोटेंसी में जाते हैं। ऑर्गन्स और लोकोमोटिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव का प्रॉब्लम है, अगर ये है तो वहां पे भी हम लो पोटेंसी में जाते हैं। एक्सट्रीमली वीक, ओल्ड और वेरी हाइपर सेंसिटिव सब्जेक्ट, मतलब पेशेंट अगर बहुत ज्यादा वीक है, ओल्ड है, बहुत ओल्ड है और हाइपर सेंसिटिव है, तो वहां पे भी हमें लो पोटेंसी में ही जाना चाहिए। केंट के ऑब्जर्वेशन में हाइपर सेंसिटिविटी की बात करी गई है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि कुछ भी दो इमीडिएट उसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें ऐसे पोटेंसी का यूज करना चाहिए जो नेग्लिजिबल वहां पे एग्रावेशन हो, सो दैट कि पेशेंट को फील भी ना हो और हमारा मेडिसिन धीरे धीरे काम करे। इसीलिए कहा है कि हाइपर सेंसिटिव, वेरी हाइपर सेंसिटिव, नॉट हाइपर सेंसिटिव, वेरी हाइपर सेंसिटिव, तो ऐसे कंडीशंस में और एक्सट्रीमली वीक ओल्ड जो है वहां पे ओवर सेंसिटिव, इडियोसिंक्रेटिक एंड वीक कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट्स, अगेन इडियोसिंक्रेटिक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे सिचुएशंस में भी केंट के ऑब्जर्वेशन में इसकी चर्चा की गई है। और वीक कॉन्स्टिट्यूशंस, पेशेंट अगर फिजिकली भी वीक हो, मेंटली वीक हो, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग लो पोटेंसी की बात करते हैं। पेशेंट इज वेरी डल, बैकवर्ड, स्लगिश एंड अनइम्प्रेशनेबल पेशेंट्स, तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम लोग बैकवर्ड डल की बात करें तो बैकवर्ड मीन्स की द मेंटली पेशेंट इज डल, वेरी डल पेशेंट अगर वहां पे है, उसका जो माइंड सेटअप है ना वो उतना, हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत डेवलप नहीं है। अगर हम लोग कहें कि मेंटली रिटार्डेड है तो उस कंडीशंस में हम लोगों को लो पोटेंसी का यूज करना चाहिए। लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स, ये टेम्परामेंट्स की बात यहाँ पे की गई, लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स, उसमें भी हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। ओवर सेंसिटिव टू ड्रग्स, अगर बहुत ज्यादा वहां पे ड्रग्स को लेकर के ओवर सेंसिटिविटी है कि कुछ भी दिया जाए और इमीडिएट रिएक्ट कर जाता है। बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पास में आते हैं और पहले ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास में कोई ऐसी दवा तो नहीं है कि जो आप देंगे और मेरे को, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जो हमें रिएक्ट कर जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग लो पोटेंसी को यूज करते हैं। इंगेज्ड इन फिजिकल वर्क, अगर बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क में पेशेंट इंगेज्ड है तो उस कंडीशन में भी हम लोग लो पोटेंसी की यूज करते हैं। इनक्यूरेबल केसेस वेयर ओनली पैलिएशन इज एम्ड, ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। बहुत जगह पे हमारे स्टॉलवर्ड्स ने कहा है कि जहाँ पे
पैलिएशन। लेकिन पैलिएशन में एक चीज और है जो हमारे गुरु डॉक्टर एम के सानी और डॉक्टर बी सानी ने भी हमें बताया था कि पैलिएशन भी जो है ना, अभी एक क्वेश्चन भी आया था हमारा जो प्रेजेंटेशन था, तो उसमें एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि पैलिएशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना। तो पैलिएशन में भी हमें टोटलिटी और पोसोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। ये कभी कभी क्या होता है ना कि पैलिएशन में भी, जैसे होम्योपैथी में कहा गया ना कि मिराकल्स होते हैं, तो मिराकल्स वहीं पे होते हैं। जब हम टोटलिटी पे काम करते हैं तो वहां पे हमें मिराकल देखने को मिल जाता है। तो पैलिएशन हम लोग बात करते हैं, एंटीडोट हम लोग बात करते हैं, तो इन सारे सिचुएशंस में भी हमें टोटलिटी को कंस्टिट्यूट करना है। और उसके साथ में जो पोटेंसी सिलेक्शन की बात कही है, जैसे समवेयर एल्स इट हैज बीन सेड कि हायर पोटेंसी इज एंटीडोटेड बाय द लोअर पोटेंसी, बट सेम मेडिसिन का होगा तब ऐसे सिचुएशंस में। और कहीं कहीं पे जैसे होता है कि दवाइयां दूसरी चली और दवाइयां बदल करके एंटीडोट करना है, तो थोड़ा सा वहां पे हम हायर पोटेंसी में उसको एंटीडोट करने के लिए जाते हैं। तो पोटेंसी सिलेक्शन का ये भी एक क्राइटेरिया है जो कई जगह पे बुक्स में लिखा हुआ हम लोगों को मिल जाता है। सो इनक्यूरेबल केसेस है जहां पे कि पैलिएशन ही सिर्फ एम्ड है, तो वहां पे हमें लो पोटेंसी में जाना चाहिए। नाउ सम ऑफ द इंडिकेशन फॉर द हाई पोटेंसी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्यूटेनियस म्यूकस टिश्यू और नर्वस सिस्टम। यस, जब सरफेस पे अगर कुछ चीजें होती है तो हम वहां पे हायर पोटेंसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर है वो निकल करके चला जाएगा। वहां पे कभी कभी एग्रावेशन, जैसे स्किन के केसेस में हम लोग देखते भी हैं, स्किन डिजीजेज में हम लोग हाई पोटेंसी देते हैं, थोड़ा बहुत एग्रावेशन होता है, बट दैट कैन बी मैनेजेबल, तो हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, यहाँ पे भी हाई पोटेंसी। चिल्ड्रेन एंड यंग विगरस पर्सन, चिल्ड्रेन और यंग विगरस मतलब जिसकी की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, वहां पे हम हाई पोटेंसी यूज करते हैं। इंटेलिजेंट सेंसिटिव पेशेंट, जैसा कि हम लोगों ने लो पोटेंसी के लिए देखा था कि डल है, इम्बेसाइल है, बैकवर्ड मेंटली बैकवर्ड, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग हाई पोटेंसी यूज करते हैं। न्यूरोटिक पेशेंट्स, नर्व्स को लेकर के अगर प्रॉब्लम है, तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग हाई पोटेंसी यूज करेंगे। उसके बाद में पुअर रिएक्शन, जहां पे कि रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं है। बहुत बारी ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है कि पेशेंट के अंदर में कोई भी रिएक्शन नहीं है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ना वहां पे कि हाइपर सेंसिटिव, बहुत इमीडिएट, कुछ भी हल्का सा भी, मतलब अगर हमको लगता है कि 3x 1x भी दिया जाए तो एक रिएक्शन बॉडी में होता है, वहां से चीजें निकल करके आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको आप कुछ भी दे दो, कुछ भी रिएक्शन नहीं, नहीं मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है डॉक्टर साहब। तो ऐसे सिचुएशंस में वी कैन थिंक अबाउट द हाई पोटेंसी, हम लोगों को हाई पोटेंसी में जाना चाहिए। एंड अगेन की इंगेज्ड इन मेंटल ऑक्यूपेशन, जो फिजिकल में था तो वहां पे लो पोटेंसी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल वर्क अगर बहुत ज्यादा कर रहा है पेशेंट, फिजिकल उतना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे हाई पोटेंसी को यूज करेंगे। फंक्शनल रेमेडीज के अंदर में भी हाई पोटेंसी का इंडिकेशन है। सोरा एंड साइकोसिस में भी हाई पोटेंसी का है। एक्टिंग ऑन मेंटल लेवल, नोसोट्स, हम लोग जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर नोसोट्स हम लोग देते हैं तो वहां पे भी हम लोग हाई पोटेंसी को यूज करते हैं। और एक पोस्ट और भी है, वार्म क्लाइमेट्स में, इनहेबिटेंट्स ऑफ वार्म क्लाइमेट, वहां पे भी हम लोग हाई पोटेंसी में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। वार्म क्लाइमेट का लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था कि वार्म क्लाइमेट में हम लोग हाई पोटेंसी के बारे में क्यों सोचते हैं। सो दिस इज लॉजिकल थिंकिंग, आई कैन से कि जनरली होता क्या कि जैसे हम कोल्ड में होते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि कोल्ड के समय में जब विंटर होता है ना, तो वहां पे हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। होता है क्या कि हमारे सारे ऑर्गन स्लगिश हो जाते हैं कोल्ड की वजह से। हमारे जितने भी ऑर्गन, हम खुद के खुद भी स्लगिश हो जाते हैं और हमारे ऑर्गन भी स्लगिश हो जाते हैं। लेकिन जब वार्म क्लाइमेट होता है ना, तो डायलिटेशन होता है और उसकी वजह से हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, वो बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं। हमें प्यास भी लगती है, हम यूरिन भी बहुत फ्रिक्वेंटली पास करते हैं, हमें पसीना भी बहुत आता है। तो वहां पे क्या है ना कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो सब के सब बहुत एक्टिव होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम हाई पोटेंसी देते हैं तो जो मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही तेजी से मिलता है। लेकिन अगर हम वही कोल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं तो स्लगिश होने की वजह से हमें उसका एक्शन जो है ना वो उतना तेज नहीं मिलता, इसलिए हम लोग वहां पे लो पोटेंसी में काम करते हैं। और चूंकि सिम्टम्स भी हमें बहुत प्रॉपर नहीं मिल पाता है, एक वेग सिचुएशंस होता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि वार्म क्लाइमेट में हम लोग हाई पोटेंसी सोचते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में हम लोग लो पोटेंसी। दिस इज एजम्पशन, ये सारी चीजें एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसके आधार पे हम लोगों ने कभी कभी देखा भी है, कुछ जगह राइटअप में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। न्यूट्रिटिव रेमेडीज, हम लोग इंडिकेशन फॉर द लो पोटेंसी, हम लोग न्यूट्रिटिव रेमेडीज होता है वहां पे हम लोग लो पोटेंसी में देते हैं। ट्यूबरकुलर मैजम है तो वहां पे हम लोग लो पोटेंसी में देते हैं।
एक्टिंग ऑन फिजिकल लेवल, अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिजिकल लेवल पे जब हम लोग होते हैं तो हम लोग लो पोटेंसी, और जैसा कि अभी हमने कहा कि कोल्डर क्लाइमेट, अगर ठंडा है तो वहां पे भी हम लोग लो पोटेंसी को यूज करते हैं। अब इन सब के बावजूद इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों के सामने में आए, इतने सारे पॉइंट्स हैं, बावजूद इसके हम लोग कंफ्यूजन होता है, ये बहुत नेचुरल है। उसके पीछे में जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग जैसे ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, वाइटलिटी की बात कर रहे हैं, विगर की बात कर रहे हैं। सो देयर इज नो इक्विपमेंट्स, कोई ऐसा टूल्स नहीं है जिससे कि हम ससेप्टिबिलिटी को मेजर कर सकें, हम इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज को मेजर कर सकें, हम उसके विगर को, वाइटलिटी को मेजर कर सकें। ये सारी चीजें क्या है ना कि हमें एजम्प्ट करना पड़ता है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे, उसके जो फिजिकल बिल्टअप है उसके आधार पे हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें हाई पोटेंसी देना चाहिए। ये हमारा अनुमान होता है। तो कंफ्यूजन, इतना सारा पॉइंट होने के बाद भी कंफ्यूजन हमारा बना हुआ रह जाता है। ये बहुत ही एक, हम अगर कह सकते हैं कि होम्योपैथी में एक ड्रॉबैक के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, और दूसरा हम इसको एक पॉजिटिव साइड में अगर हम लेकर के चलें तो पॉजिटिव साइड ये होगा कि हमें ढूंढने में मदद मिलेगी, हम सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे कि नहीं, इसकी ससेप्टिबिलिटी को जानने के लिए हमें और क्या क्या पॉइंट को देखना चाहिए, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज स्टफ, it felt difficult because there is no tools to measure the susceptibility, no tools to measure the intensity of the disease and all, no, कि कुछ भी नहीं है इन सब के बावजूद। लेकिन इसके बावजूद अगर हमने जैसा कि कहा ना कि केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए। मान लिया कि ठीक है मेजरमेंट करने के लिए टूल्स नहीं है, लेकिन रास्ता तो होना चाहिए ना। तो एक रास्ता तो है, जो हमने कहा कि केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला ही ऑब्जर्वेशन, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप लोगों के पास में केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का लिटरेचर होगा तो आप देख भी सकते हैं, केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कहा गया है प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। ये केंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का समरी है, जिसमें कि प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोटेंसी सिलेक्शन के लिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, केंट इसके बारे में बोलते हैं the medicine may or may not have been a correct one, but surely the potency was very high. इसको ध्यान से हम लोग सुना, but surely the potency was very high and the medicine was deep acting antisoric, therefore instead of helping it has established destruction since there have been enough irreversible tissue changes. मेडिसिन सही हो सकता है या सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कहा गया ना कि पोटेंसी तो निश्चित रूप से बहुत हाई था, इसीलिए ये जो फाइनल डिक्लाइन की बात हम लोगों ने कहा ना कि जिसके पहले कि प्रोलॉन्ग्ड एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, इसी के वजह से, क्यों, क्योंकि पोटेंसी वाज वेरी हाई, श्योरली पोटेंसी वाज वेरी, तभी ये कंडीशन निकल करके आया। हम मेडिसिन सिलेक्शन, हम लोग बोले मेडिसिन सिलेक्शन ऊपर में ही हम लोगों ने स्लाइड में वहां पे हमने पढ़ करके सुनाया, आपको स्लाइड नहीं दिखा पाए, पढ़ करके सुनाया कि कभी कभी होता है ना कि हम मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है और उसके बाद में क्योर भी हम लोग को मिल जाता है, लेकिन एक्सेलरेट होता है, प्रॉपर ढंग से एक्सेलरेट होता है क्योर की तरफ में कब, जब हमें पोटेंसी का ज्ञान होता है तब। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन पोटेंसी का सिलेक्शन सही नहीं था, गलत था, और दैट वाज द हाई पोटेंसी, दैट वाज द हाई पोटेंसी एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। वहां पे ऑलरेडी टिश्यू डिस्ट्रक्शन था और टिश्यू चेंजेज हो चुके थे, और ये फाइनल डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ और पेशेंट जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया। तो ये कंडीशन, तो बट श्योरली द पोटेंसी वाज वेरी हाई। तो अब इसका मतलब क्या है, ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन यहाँ पे क्या करना है। एमिल टैलर बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखते हैं कि इट नेसेसिटेट इमीडिएट एंटीडोट। अब ऐसे में तो करना क्या है, उन्होंने कहा कि टेलर ने कहा कि इसको सबसे पहले तो एंटीडोट करो, आफ्टर रीकेस टेकिंग अ मोर सिमिलर मेडिसिन इन लो पोटेंसी इज टू बी प्रिस्क्राइब। अब केस टेकिंग करने के बाद में एंटीडोट तो करने की बात है ही, लेकिन आफ्टर रीकेस टेकिंग अ मोर सिमिलर मेडिसिन इन लो पोटेंसी इज टू प्रिस्क्राइब। हाई पोटेंसी शुड नेवर बी यूज्ड इन क्रॉनिक एंड डाउटफुल केसेस। जहां पे क्रॉनिक है, क्रॉनिसिटी है, जहां पे हम डाउटफुल हैं, वैसे में कभी भी हम लोगों को हाई पोटेंसी नहीं यूज करना चाहिए, और मोर सिमिलर मेडिसिन चुनने के बाद में भी उसको हमको लो पोटेंसी में ही यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एमिल टैलर, begin with 12 or 30, especially where tissue changes may have occurred. एमिल टैलर ने कहा है कि जहां पे टिश्यू चेंजेज हो चुके हैं, क्रॉनिक केसेस है,
वहां पे 12 और 30 से ही हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट के उसके अंदर में। और मैंने कहा ना कि बोरिक, जब आप मेट्रा मेडिका पढ़ेंगे तो बोरिक में जितने भी मेडिसिन हैं उसके जब नीचे में आप जाएंगे तो पोटेंसी वहां पे लिखा हुआ है, तो पोटेंसी हमेशा वहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम 30, रेयरली 200 आई हैव सीन, 12x 6x ऐसे करके 3x भी बोरिक में लिखा गया है। तो यहाँ पे एमएल टालर ने बहुत अच्छी तरीके से की, 12 और 30 को ही हम लोगों को यूज करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट काउंटिंग स्टार्ट विथ 1। यस, हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम पोटेंसी की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत हाई पोटेंसी से 10-20 जो छलांग मार करके हम लोग सोचते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि हम लोगों को खास करके क्रॉनिक केस में तो जाना ही जाना चाहिए। अब एक्यूट में भी बिल्कुल सही बात है कि एक्यूट में हाई पोटेंसी में हम लोग जाते हैं, इससे पहले कि वो फ्लेयर अप करे हम उसको सब। लेकिन अगर एक्यूट में भी टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो चुका है, पैथोलॉजी वहां पे बहुत सीवियरली वहां पे दिख रहा है, जैसे निमोनिया के केस में, अभी हम लोग का कोरोना आकर के चला गया, कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि लंग्स किसी किसी के बहुत 70%, 75% डैमेज हो गए, 50% डैमेज हो गए। तो ऐसे सिचुएशंस में एक्यूट होने के बावजूद अगर वहां पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हैज बीन टेकन प्लेस तो हम लोगों को लो पोटेंसी में ही काम करना चाहिए। तो ये एक्यूट में बड़ा सोच समझ करके, एक्यूट में अगर टिश्यू डिस्ट्रक्शन है तो हमें लो में जाना चाहिए, क्रॉनिक में तो हमें लो में जाना ही जाना चाहिए। तो ये ओवरऑल मेरा प्रेजेंटेशन था, जिसमें कि मैंने बताया आपको। तो केंट ने बहुत अच्छे से कहा है कि खास करके जब क्रॉनिक हो तो वहां पे हमें स्टार्ट करना। और एलएम पोटेंसी, इसीलिए हैनीमैन ने भी एलएम पोटेंसी हम लोगों को भेजा दिया, सो दैट कि वहां पे जो जंपिंग है, बाकी जो यहाँ पे 30, 200, उसके बाद में 1M 10M ऐसे करके जो जंपिंग है, तो एलएम पोटेंसी में हम जाते हैं तो वहां पे जंपिंग नहीं है, 1 2 3 है। और हम लोग जो जिस मेथड से हम लोग करते हैं, काम करते हैं, उसमें हम लोग 1 और 2 के बीच में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर स्ट्रोक करके, प्लसिंग करके अगर हम लोग काम करें तो सो दैट कि ताकि हमें पोटेंसी एडजस्ट करने में और मदद मिले, और मिलता भी है। तो हम लोगों ने क्लिनिकली उसको देखा हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। इस पे अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको। Dr. Kurup, sir, you have raised the hand. Dr. Kurup, sir, you are not audible. Please unmute yourself. कुरूप सर अपने आप को यस यस अभी सुन सकता है? हाँ यस सर, आपकी आवाज। मेरे 2-3 छोटा सवाल है, तो अभी 10 मिनट बाकी है, तो फिर भी मेरा एक सवाल है। आप हमारा 3 स्केल गए, एक सेंटिसिमल स्केल गए, डेसिमल स्केल गए, एलएम पोटेंसी है। इसमें आप हाई पोटेंसी कौन सा मानता है, लो पोटेंसी कौन सा मानता है, मीडियम पोटेंसी के बारे में आप कुछ बताया नहीं? जी सर, मैंने बोला सर मॉडरेट में, तो मॉडरेट और हाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे डेसिमल की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जैसे लो पोटेंसी की बात करें तो 3x 6x 12x अप टू द 30, इसको हम लोग लोअर पोटेंसी लेकर के चलते हैं। मॉडरेट में 200 को, और बीच में चूंकि नहीं है इसलिए हम लोगों को बोलना बहुत उचित नहीं है। लेकिन हम जैसे ही 1M 10M की बात करते हैं तो हम हायर पोटेंसी में चले जाते हैं। और अगर एलएम पोटेंसी की हम लोग बात करते हैं तो अप टू 3 हमने जो देखा है, क्लिनिकली भी हम लोगों ने देखा है, हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो गुरु हैं उनके साथ में भी हमने देखा है कि अप टू 3 हम लोग लो पोटेंसी में ही इसको लेकर के चलते हैं। और मॉडरेट में जब हम जाते हैं तो अप टू 7 to 9 हम लोग देखें कि ये मॉडरेट में आता है, और उसके ऊपर में फिर हम हाई पोटेंसी में आते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियन बाइट में हमने देखा है एलएम पोटेंसी चूंकि हम यूज करते हैं, तो एलएम पोटेंसी में स्कॉर्पियन बाइट के जब भी हमारे पास में पेशेंट आए हैं, हम लोग इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सर, एपिस मेलिफिका को। तो हमें अगर क्विक रिजल्ट होता है तो हम लोग सीधा 10, 11 और 12 ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और विद इन 10 मिनट वी गेट द रिजल्ट। तो हाई पोटेंसी हम लोग वहां पे उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, गुड आंसर। थैंक यू।
फिर एक और पूछने का था, मैं भूल गया था। एक और जी सर, मेरे बोलिए ना मन सर। में आया था, तो फिर मैं जी सर, भूल जी गया सर। था। तो एक और और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, चैट में है। हाँ, चाहिए तो मैं याद आ जाएगा तो पूछेंगे। हाँ, ओके, श्योर ठीक श्योर। है। जी जी, डॉक्टर बिल्कुल हरि बिल्कुल सर, नारायण बिल्कुल जी, सर। रेपिटेशन के बारे में, हाई पोटेंसी कितना बार रिपीट कर सकता है, लो पोटेंसी कितना बार, मीडियम पोटेंसी कितना बार रिपीट कर सकता है, आपका। हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ सर, थोड़ा सा इसमें मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरे तरह का, चूंकि मैं ट्रांसमिशन मेथड से करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो है ना वो स्ट्रोक और फ्लशिंग हम लोग ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम रिपीट करने की बात करते हैं, तो जैसे अगर एक्यूट डिजीज हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पे हम फ्रीक्वेंट डोज में जाते हैं, मतलब रिपीटिशन हमारा वहां पे ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। अगर बहुत ज्यादा जैसे हाई फीवर है, तो वहां पे हम उसका रिपीटिशन फ्रीक्वेंट कर देते हैं। लेकिन अगर वही फीवर लो ग्रेड का है, तो हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो पोटेंसी का जो रिपीटिशन है, उसको हम थोड़ा वहां पे कम कर देते हैं। इस तरह से सर हम लोग करते हैं। थैंक यू सर, वेरी वेरी एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बिग सर, थैंक यू सैल्यूट। सो मच ओके, सर। वेरी गुड आंसर। अभी नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, योर ओपिनियन मीन्स अ लॉट फॉर मी सर, योर ओपिनियन मीन्स अ लॉट फॉर मी। एक सर संजीव जी, जी कहाँ पर सर। सेंटिनल यूज करना है, एक डॉक्टर ने पूछा है, हरि नारायण जी, कहाँ पर एलएम करना है, कहाँ पर मदर टीचर करना है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब आधा डॉक्टर संजीव जी अपने लेक्चर में दे चुके हैं। और जहाँ तक सेंटिस्मल और एलएम का यूज करने की बात है, तो उसके आधार पर मैं ही जवाब दे देता हूँ। आपके पास में पुराना टीवी हो, ब्लैक एंड व्हाइट, और अभी नया लेटेस्ट जो कलरफुल जो अभी आ गया है स्मार्ट टीवी, तो आप किसको रखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली स्मार्ट टीवी लोग रखते हैं। पुराने धर्रा में जाना चाहते हैं कि नया धर्रा में जाना चाहते हैं? डॉक्टर हेनीमैन ने लेटेस्ट पोटेंसी के रूप में आया है आपका, एलएम लेटेस्ट पोटेंसी के एलएम रूप में आया है एलएम पोटेंसी, तो उसको ही जी। ये करना चाहिए। ठीक है। और एक मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, डॉक्टर राम प्रवेश शाह ने जो मैसेज लिखा है, डॉक्टर डनहम साहब का कथन है कि उच्च शक्ति रोग पर छोड़ी गई पिस्तौल की गोली की तरह, या तो वह रोग को निशाना बैठा बनाकर उसे नष्ट कर देती है, या रोगी के बाजू से सनसनाटी निकल जाती है। अगर उच्च शक्ति का रोग पर ठीक से निशाना नहीं बैठा, तो धराशायी हो जाता है या बैठ जाता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर राम प्रवेश जी को बात को समझने में, जो कहना चाह रहे थे डनहम साहब, उसको समझने में उनको दिक्कत हुआ है। ऐसा डनहम साहब ने ऐसा नहीं लिखा है। ये जो बंदूक की गोली की बात कही गई है, इसको डॉक्टर केंट ने पहली बार लिखा था, फिर बाद में डनहम साहब ने भी इसको लिखा है। लेकिन डनहम साहब ने हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी का जिक्र करते हुए कहा था, ये आपको बॉडी में लाइफ को जब टच करता है, तो टच करता है तो या तो बहुत हाई एक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं एक्शन होता है। जब भी आप कोई भी पोटेंसी देते हैं, कोई भी मेडिसिन देते हैं, चाहे वह सही लगता है या नहीं लगता है, यह बात इससे ये इस पर नहीं होता है कि नहीं करता है। वह जाएगा, कोई भी मेडिसिन है, दवा दिया गया है, तो वह आपको शरीर के अंदर में प्रवेश करेगा ही, और उस पर कोई एक्शन करेगा ही। तो इसलिए इस बात पे ये नहीं रहना चाहिए कि हम नहीं लगा तो नहीं लगा। ये तो पुराना कथन हो जाता है, एक कहावत के जैसा, कि होम्योपैथी दवा काम किया तो किया, और नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, अगर काम नहीं किया तो नुकसान भी हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये इस बात को समझने की जरूरत है। सर, इसमें मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हाँ सही हाँ, आप, बोलिए। ये बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कि मेडिसिन एक्शन नहीं किया। मेडिसिन हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन पे, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली, एक्शन जरूर करती है, भले वो किसी को दिखता है या नहीं दिखता है। ये आपके बॉडी के ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। सिमिलिज्म का 3 आधार होता है। एक तो सिम्टम्स टोटलिटी होता है, दूसरा होता है उसका स्ट्रेंथ का, शक्ति का होता है, उसका लेवल होता है, और तीसरा होता है उसका साइकोलॉजी। तो तीनों मिलकर के ही टोटलिटी बनता है। टोटलिटी का ऐसा नहीं होता है कि टोटलिटी जो है तो केवल आप लक्षण सेलेक्ट कर लिए और टोटलिटी हो गया, ऐसा नहीं है। टोटलिटी में आपका
जो अभी संजीव जी बता रहे थे, टोटलिटी में आपका सिम्टम्स भी इंक्लूड हो जाता है और पोटेंसी भी इंक्लूड हो जाता है और स्पिरिचुअल टोटलिटी भी होता है। तो कहते हैं मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल तीनों बैलेंस पर अगर जाएंगे तो उसके और उसका पेशेंट का स्ट्रेंथ, एनर्जी आपको एनर्जी लेवल। इसलिए डॉक्टर देखिए, आप स्टुअर्ट क्लोज को बहुत ध्यान से पढ़िए। स्टुअर्ट क्लोज ने पोटेंसी के विषय में बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है और उनका मानना है कि स्टुअर्ट क्लोज का कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अनुपातिक है। जैसा जिस अनुपात में रोग है उसी अनुपात में आपको देना पड़ेगा। अब संजय जी बता रहे थे कि हाई पोटेंसी का इस्तेमाल हम एक्यूट डिजीज में भी देंगे। हाँ, इंटेंसिटी है तो हम वहां पर हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे, अगर इंटेंसिटी नहीं है तो लो पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है। हायर द सिमिलम हायर द टोटल, हायर द पोटेंसी, लोअर द सिमिलम लोअर द पोटेलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंसी जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बहुत सिंपल सी परिभाषा अगर दिमाग में रखिएगा तो डनहम साहब की बात भी समझ में आ जाएगा, केंट साहब की बात भी समझ में आ जाएगा और हेनीमैन की भी बात को आप आसानी से समझ लेंगे। तो यह बहुत ही गूढ़ विषय है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गेनन में आपको पोटेंसी सिलेक्शन के विषय में नहीं कहा गया है, ऐसा गलत है। डॉक्टर हेनीमैन ने पोटेंसी सिलेक्शन के लिए बहुत ही डेफिनिट गाइडलाइंस दिए हैं, बहुत ही डेफिनिट गाइडलाइंस दिए हैं। आप ऑर्गेनन को ध्यान से पढ़िए और उस गाइडलाइंस को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसी के तहत में डनहम साहब का भी एक्सप्लेनेशन हो, पेंट का हो, बाकी जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं, सारे एक्सप्लेनेशन का जो बेस है आपको हेनीमैनियन बेस है, उसी के आधार पर चलना होगा और आप होम्योपैथी के पास में पहुंच सकते हैं। लास्ट में डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद जी का भी सवाल है, नोसोड्स, सार्कोड्स और एलम पोटेंसी। हरिनारायण जी, मैं आपको पहले भी बता दिया गया है, चाहे नोसोड्स हो, चाहे सार्कोड्स हो, चाहे मिनरल किंगडम हो, कोई भी किंगडम का मेडिसिन हो, है ना, मेरी बात से शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी किंगडम का मेडिसिन हो, आप एलन पोटेंसी को ही यूज कर सकते हैं आज हम लोग। और जहां तक मेरा अपना खुद का प्रैक्टिस है, मैं खाली एलन पोटेंसी यूज करता हूं। आज से नहीं, मुझे याद नहीं है कब से कर रहा हूँ, बहुत ही पुराने समय से जब से प्रैक्टिस शुरू किया हूँ। तो क्योंकि मैं नए जमाने में पैदा लिया हूँ, मैं नया पोटेंसी यूज करता हूँ। जो पुराने ख्यालात हैं वो लोग पुराने पोटेंसी से यूज करते हैं। उसके बाद में एक और है साइंस ऑफ थेराप्यूटिक्स, क्या लिखे हैं 263 में लिखा गया है। आज ये तो है, इसमें इस तरह का है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा। तो नाउ द टाइम इज ओवर, 8:01 हो चुका है, सेशन क्लोज करेंगे और हैंड ओवर टू डॉक्टर धनेश। यस सर, थैंक यू संजीव सर। सो मच एवरीवन। से आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करते रहिए। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सब ये मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1313th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. RUDRAKHI Dey from Gujarat. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinars since last 1,312 days. And we have 3 sessions in a row, that is 7 to 8, our Hindi session, 8 to 9, our international session in English, and 9 to 10, local language session in Malayalam. And we have a lot of international faculties taken the seminars on various subjects in this forum.
Today we got a wonderful person, Dr. RUDRAKHI Dey. She is working as an assistant professor of organon of medicine, Sri Swaminarayana Homeopathic Medical College, Kolal, Gandhinagar, Gujarat. She has presented many papers in this forum, and all the papers were brilliant, and all the presentations here are really day by day attracting more and more people to our forum, and more every day people are watching our videos which are being uploaded every the other next day itself, so that you can if you miss the presentation every day, you can watch it again and again, and go through the science of homeopathy by that videos. And we have a wonderful session coming here with the topic of this day is prophylactic approach of treatment in homeopathy. This is one of the area where every homeopathic doctor can do wonders, because whenever there is a disease in the name of COVID, like comes in into play, then you can find a remedy for first of all for treatment, of course, and in between you can find prophylactics also. So that what kind of prophylactics one can use and how it is being selected, all these things will be described by our guest, Dr. RUDRAKHI Dey. So let us invite our guest to the session. Welcome, madam. You are muted, madam. Your co-host, you are muted. Yes. Yeah, thank you, sir. Hello, am I Yes. audible? Yes, yes. Yes, sir. Thank you so much for giving me another chance. And so not another, it's maybe my fifth or sixth chance to present here. And sorry for inconvenience, Sahani sir, for the last month that I was a bit sick and you have to continue it. I know Sahani sir will scold me. My screen is visible, sir? Yes, yes. My topic is on the prophylactic approach of the treatment. Excuse me, sir. Yes. Is it okay now? My screen is sharing. Yes, yes, yes. First page is Okay. visible. Okay, thank you so much. Good evening, everyone. Today, my topic of presentation is prophylactic approach on the treatment of homeopathy. Uh, Okay, thank you so much. First of all, we will start with that. First of all, as we are in the verge of our Master Handyman's birthday, so I like to give my wholehearted salutations from my heart and soul to our Master Handyman for giving us a chance to serve the humanity. The prophylactic. So first start with that prophylactic treatment. What do you mean by the word prophylactic? Guarding from or preventing and spreading or occurrence of the disease of infections and trending to prevent. First of all, what does the word prophylactic means? It actually comes when in the third year or fourth year of organon of medicine, it is when in the courses of third year or fourth year, that prophylaxis treatment of homeopathic medicine, guarding from the preventing and spread the occurrence of the disease and infection. And the third is tending to prevent and preventive.
Origin of homeopathic prophylaxis. The origin of the homeopathic prophylaxis. Dr. Samuel Hahnemann's role in homeopathic prophylaxis. In 1799, here I will be discussing more about history of the prophylaxis things came. And lastly, I will be discussing the remedy of few disease with the prophylactic drugs. So this is the beginning of my session. So first, the Samuel Hahnemann's role in homeopathic prophylaxis. In 1799, 3 years after the birth of homeopathy, in Hahnemann's landmarks articles, essay on a new principle, Dr. Hahnemann achieved fame throughout Europe from his exceptional effective treatment of scarlatina, an epidemic that was whipping Germany. And Hahnemann published this pamphlet, Cure and Prevention of Scarlet Fever, in 1801. At that time, he promoted belladonna as a specific prophylactic remedy for scarlatina, and accompanying each pamphlet sold was in vial of belladonna prepared according to his technique at that time. With increased experience and observing treating epidemic illness, Hahnemann recognized unique nature of each occurrence of an epidemic. Aconite proved to be specific for subsequent and scarlatina epidemics sweeping Germany between 1800 to 1808. Here we are seeing that Hahnemann published a template. This is the prophylaxis, the word prophylactic, and the idea of prophylaxis is all about Hahnemann's way. Like Hahnemann published this pamphlet and prevention of scarlet fever in 1801. At that time, he promoted belladonna as a specific prophylactic remedy for scarlatina, and accompanying each pamphlet sold was a vial of belladonna. Matlab, it means that with each pamphlet, he sold the belladonna vial prepared according to his technique at that time. With increased experience in observing, treating epidemics illness, Hahnemann recognized unique nature of each occurrence of an epidemic. Aconite proved to be the specific of a subsequent and scarlatina epidemic sweeping Germany between 1800 to 1808. Bonninghausen's contribution. Bonninghausen was one of the first to point out the danger of orthodox immunizations. Bonninghausen was one of the first to point out the danger of orthodox immunization, and Baron's first experience was his successful use of thuja as a genus epidemicus, specific remedy for prevention and treatment of smallpox. After his experiments with thuja, the barons went on to test Herring's idea of a nosode made from smallpox viruses. This nosode is called variolinum. After his experiment with thuja, the baron went on to test Herring's idea of a nosode made from smallpox viruses. This nosode is called variolinum. He found that nosode made from smallpox was very successful in preventing the disease. This led the baron to say variolinum 200 is far superior to crude vaccination and absolutely safe. Next, Jeticant and homeopathic prophylaxis. See, in the word prophylaxis has huge views on each and other stalwarts. All the stalwarts having some different views. He found that an nosode made from smallpox was very successful in preventing the disease. Valurinum. Now, today also we use in many practices that valurinum for smallpox. Then still it is curing the diseases. The next is Jeticant and homeopathic prophylaxis. He says the great prophylaxis is the homeopathy remedy after working in an epidemic for a week. And you will find perhaps that half a dozen remedies are daily indicated, and one in these remedies is in a larger number of cases than any other. This one remedy seems to be the best suited and general nature of the sickness. Now you will find that for prophylaxis, there is required a less degree of similitude than the necessary for curing.
First, now Jetikant explanation of homeopathy prophylaxis is he said that the great prophylactic is homeopathy remedy. After working in an epidemic for a week, you will find perhaps that half a dozen remedies are daily indicated, and one in these remedies in larger number of cases than any other. This one remedy seems to be the best suited for general nature of sickness. Now you find that for prophylaxis, there is required a less degree of simulated and then necessary for cure. A remedy will not have to be so similar to prevent disease as to cure it. And this remedy in daily use will enable you to prevent a large number of people from becoming sick. We must look to homeopathy for our protection as well as for our cure. Methodology of prophylaxis: constitutional remedy, idiom similar nosodes, and genus epidemicus. Constitutional remedy. Constitutional remedy. This is selected from the characteristics, mental and general and particular symptoms with a focus on that which is strange and uncommon and peculiar to the individuals sufferer. In aphorism 82 to 104, that is just before drug proving, that is the during the time of case taking and all. This is selected the characteristics, mental, general and particular symptoms with a focus on that which is strange, uncommon, and peculiar to the individuals and sufferer. Aphorism 82 to 104. This strengthens the vital force in an holography manner by removing predisposition, increasing vitality, and raising general immunity to stress and disease. When combined with good hygiene, nutrition, and stress management programs, constitutional treatments forms the first line of defense against all the forms of infections and the disease. This is constitutional remedy is all about how when combined with hygiene and nutrition, then it acts very nicely and very properly. Next is idea of similar nosodes. Like Herring was the first to use this method. In this method, a nosodes of threatening miasm is given a preventive to the specific disease. The specific causation of the offending miasm must be known and in proper stock available. Homeopathic nosodes have a wider band of action than orthodox immunizations. The nosodes of the most common miasms are available from reputable pharmacies. An example of such prophylactic remedy is pertussin, nosodes made from whooping cough viruses, and it may necessary to make nosodes for prevailing and straining of miasma. That is, in case of nosodes, in case of the use of nosodes, the homeopathy nosodes have a band of action than orthodox immunization. The nosodes of most common miasms are available for reputable pharmacies. An example of such prophylactic remedy is pertussins and the nosodes made from whooping cough viruses. It may be necessary to make a nosodes of the prevailing strain of the miasma. Vaccination and homeopathy prophylaxis. Like a vaccine, like any medicine, this is a topic to discuss very elaborately actually. What happens during vaccinations? Vaccines, like any medicine, could cause serious reactions, but the risk of reaction of vaccine causing serious harms or death is extremely small. The true incidences of vaccine injury in 50 to 70 times higher than official statistics indicates. This is we have been observed, like if there are many drugs in our Metro Medica where it is written that bad effect of vaccination, what happens after the reactions of the vaccinations, and how the disease continue its course after its cause. So like during COVID time also, after COVID vaccines, we had got so many cases in our OPDs about how COVID vaccines are working or not, these, that.
So it has been noticed by homeopaths that vaccination may lead to changes of personality, sleep patterns, eating patterns, bowel patterns, and other alternations of natural cycles. Each vaccine has acute symptoms. And latent symptoms and chronic symptoms. Now, vaccines and homeoprophylaxis. Contains material doses, which means it has a live attenuated or killed viruses, bacteria, toxins in a crude drug. Crude dose. Homeoprophylaxis contains an energetic dose, which means the substance are potentized, diluted to reduce material dose, but retains the memory of the disease or the disease agent. See, now we are comparing what vaccine is doing and what homeoprophylaxis will be doing. Contain on material dose. Vaccines has material doses, which means it is live attenuated, killed or viruses, bacteria or toxins in a crude dose. Homeoprophylaxis contains an energetic doses, which means the substance are potentized, diluted to reduce material doses, but retain the memory of the disease or the disease agent. Next is contains adjuvant to stimulate the immunity and response, and other additives, which may include other viruses, human fetal tissue, DNA, animal byproducts, etc. Nosodes are produced from pure viral bacterial cultures or human discharges response to the germs. Vaccine contains preservatives such as thimersals, formaldehydes, and aluminum. There is no preservative in adjuvants or other contaminations in homeopathic nosodes. Prophylaxis is administered orally and sugar pellets so the intestines, where 80% of the immunity resides, can recognize the disease materials and starts the working of building immunity. Multiple diseases are introduced at the same time, which is unnatural situation. Single disease at a time. The germs and other ingredients are injected directly into the body and thereby passing peripheral immune systems. And expectations of antibody productions in immune systems, and there are too immature to produce antibody in 0 to 2 years. From birth or general immune system, functions are active and therefore responsive to general stimulations. Hahnemann and vaccines. So, from previous association, it has been that an expectation of antibody production in immune system. There are it takes 0 to 2 years for the antibody productions, but from birth and general immune system, functions are active, therefore responsive to general stimulations. Next is Hahnemann and vaccines. He supported and praised Jenner's works on vaccinations. In the Organon, he wrote that smallpox had not spread with such widespread virulence since the use of Jenner's vaccination. With these divided views, it is difficult to report on Hahnemann's informed opinion of vaccination, as this practice was still very immature during his lifetime. He lacked sufficient experience to be able to formulate a judgment either for or against it. However, Hahnemann did hold stringent views on the importance of a healthy diet and applying minimum intervention. So it is possible to speculate that he would not have become a keen advocate of vaccination. This is how Hahnemann praised Jenner's works in Organon of Medicine. We can see in the footnotes. Next is effectiveness of
Homeoprophylaxis. Homeoprophylaxis, a proven alternative by vaccination. It has been said by Dr. Janet Golden. The largest trial of short-term of use of homeoprophylaxis was against the outbreak of meningococcal diseases in Brazil. The researcher gave 65,086 children to homeopathic remedy meningococcal. Another 23,539 were not protected. The effectiveness of homeoprophylaxis after 6 months was 95%, and after 12 months, follow-up was 97%. So these are the cases, these are found in history of the homeoprophylaxis. Next, genus epidemicus provides protection to epidemic diseases. In this method, homeopaths take a group picture of several cases of acute miasm in questions and try to find the most appropriate remedy or remedies for the prevention. Aphorism 100 to aphorism 103. This method is useful when there is a clear present and danger to domestic and social health condition. It must be combined with avoidance overcrowded, unhygienic places of contaminated food, water, as well as the most careful personal hygiene and diet. What Carol Dunham wrote, the selection of prophylactic remedy must to some extent be governed by the nature of epidemic, and therefore the best preventive cannot always be determined until the epidemic has appeared. Its peculiar nature has been ascertained. These are the quotation, or these are the lines written by Carol Dunham, who has given more on clinical symptoms and all. First step. How? First step is, from the first few cases, the physician has collecting the symptoms. From the first few cases, the physician has very faint dye of this disease, for he sees only a bit of it, gets only a portion of its symptoms. But the epidemic spreads and many patients are necessitated, and many individuals have perhaps been closely observed. We get a better picture. Symptom records of each of the patient is preserved until many case records have been formed. Now, the physician will write down all the symptoms that have been present in each case in a schematic form. Step 2. Finding out the general remedy corresponding to epidemics. By the assistance of repertory, right after each one of these symptoms, all the remedies have produced that symptoms. Having in this way gone through the entire schema, begin to eliminate the remedies that don't give a picture of remedy for a practical purpose. See that 6 or 7 remedies run through the picture and therefore are related to the epidemics corresponding to its whole nature. This may be called the group of epidemic remedies for a particular epidemics. Now, the remedy is maximum. Similar symptoms in different patients is the genus epidemicus, which can be supplied as prophylactic remedy. So, these are the few symptoms of prophylaxis. See, in case of case taking, how the treatment should be finding out general remedy and corresponding to the epidemics by assistance of repertory. First, during the case taking process, we need to, the difficult part of prophylaxis treatment is, I will go further on considering miasm also, because as Hahnemann said, we can deduct the 3 miasms if the prophylaxis is done in the mother's womb.
Like what he said, the psychosis and syphilis and soda could be if a dose of sulfur is given in pregnancy, then the miasm, the tent of miasm is being reduced. This has been said by Hahnemann and mentioned in Organ of Medicine. So the way of taking prophylaxis case taking is very it is very not, I will say, not difficult, but it is an unique way of treatment. Like prophylaxis treatment, it will be like prevention. I have seen a few years ago, few years ago, a paper was being published, Japanese encephalitis, because during my graduation I have read that paper, Japanese encephalitis in the area of Darjeeling and West Bengal, North West Bengal, that is very communicable disease there. Like a group of they found belladonna as an genus epidemicus there. So CCRH people has published the article about being genus epidemicus of the arsenic. And in cases of our during COVID time, we have seen like arsenic album. Arsenic album was not exactly prophylaxis, but it could be an supportive prophylaxis. Like it has increased the remedy. But few of our physician has given, but it is a controversial point. I will not like to discuss it further because it will create controversy and all. But as far as my knowledge, I will say that it was a supportive prophylaxis, not exactly prophylaxis, because the coronavirus is a very strong virus, and we there was nothing to prevent that. Yeah, those who have taken arsenic album, they had gotten boost up of immunity and all, but it's not in genus epidemicus to that disease. And the symptoms were not such symptoms are not exactly to arsenic. It could be other drugs also. The next that how Hahnemann told about that how to do miasmatic prophylaxis treatment. Miasmatic prophylaxis treatment, it could be done in cases like when there is when the whole family is suffering from some diseases, or whole family is suffering from syphilis or psychosis, or I can see that the family history of that patient or that human having like all are going to a psychotic tent, like psychotic tent or syphilitic tent. But to prevent that, if a mother is being pregnant, and we want to sometimes patient used to come like what can be done for infant so that we can get a healthy baby and all. So we can do that time a little bit of prophylaxis treatment as mentioned by our master Hahnemann. Finding in corresponding to the epidemics, like prophylaxis treatment, genus epidemicus, that is also a very different thing. Genus epidemicus is an like specific remedy for an epidemic disease. And at first we must be clear about what is epidemic to that area. It is an epidemic disease or an endemic disease. Endemic disease is particular to an area. Like an epidemic disease is totally being same cause, same disease agent, and that is epidemic disease. Finding out general remedy corresponding to epidemics by the assistance of a repertory. Right after each one of these symptoms, all the remedies that have produced that symptoms. In this way, begin to eliminate remedies that don't give a picture of remedy for practical purposes. Hello, am I audible? Yes, madam, audible. Thank you, sir. This may be having in this way gone through the entire schema, begin, eliminate the remedies, and that don't give up a picture of remedy for practical purposes, and see that 6 or 7 remedies run through the picture and therefore are related to the epidemic corresponding to its whole nature. This may be called a group of epidemic remedies for that particular epidemics. Now, the remedy is similar symptoms in different patients. That is genus epidemicus. That what I have
already described can be supplied the prophylactic remedy. Now, I am telling about note of some prophylactic remedies in cases of few cases like brain fever, belladonna 200 once every week for a month. In case of belladonna doesn't get prophylaxis in case of any brain diseases. For example, Japanese encephalitis, brain fever, and cases of conjunctivitis and all. Cataract. Calcarea flow 12x morning and evening first day. Natramur 6x, Calphos 6x, and morning and evening. Chickenpox, Verulinum 200 every morning, 3 days. For cholera, Cupramet 30 morning and night once in 3 days. Cold aconite 30 even hour for 2 hours. Belladonna 30 morning and night once in 3 days. Conjunctivitis madrasai, that is belladonna 30 morning and night once in 3 days. Flu. For example, flu fever, cold, chill and chilliness, influenzinum 30, 200, 3 doses, 30 or 200, which doses? Gastroenteritis, it is always arsenic album, 3 doses. Hepatitis, chelidonium, 6-3 thrice a day. Jaundice, Marksol, 200. Malaria of Natramur, measles, pulsatilla 200 once in 2 days and 6 days. For tonsillitis, Baraita curb. These prophylaxis I have also practiced in many areas where I have been for the last 2-3 years in my hometown. Tonsillitis, Baraita cup 200, 1 dose every fortnight. Travel sickness. This is I will I just got remembered one of my friend's mother, and we were all traveling, so she was having the travel sickness thing. So the whole night she couldn't sleep and making us panic that tomorrow I have to travel with you people. I don't want to go these there, and we were also insisting her ki, no auntie, just go with us, we will be you will be fine, these that. Then that was the time we was just studying in 4th year. We was in 4th year, so we thought, why don't we use like that? Me and my friend thought, let's give and let's just see what happens. So we just gave her coculus, and that was the first time of our life that we are just doing by our own thing. And then we are like, okay, then while traveling, she was cool, nice, enjoying the whole travel, was so nice and all. After that, she told us, this was the first time I didn't got any sickness and all. So from there only, we were so happy that we are like we did that. She had a very great journey after that. So the next is coculus is a great drug. I will say in case of aviation sickness, it is belladonna. In case of motion sickness, it is travel sickness, it is coculus. In case of like traveling in a ship or sailing and all, that is always coculus. Next is tuberculosis. So that is tuberculinum 1M first month, and second month 1M and CM in the third month. This is in cases of pregnancy. Whooping cough, pertussin 200 and 3 doses. So this was my presentation today. I would like to know more about from the other seniors who have joined today about their prophylaxis experience. Thank you, Dr. RUDRAKHI. It's really a very good session. You covered almost all parts of this prophylactics and homeopathy. And as we all know that there are different methods used by different doctors, and that's why you have to say about a controversial subject here, and on COVID preventive arsenic album. Can you please adjust your camera a little more? Only half part of your okay. So yes, I can see now.
Yes, yes. Now we can see you. All of that and before only half part. Anyway, actually, the thing is that when we have a government organization in the name of National Institute of Homeopathy, what as a doctor, whether it is a private practitioner or a homeopath, or say government doctor, you have to follow the rules put forward by the National Council for Homeopathy. So, Yes. so they have chosen a remedy, arsenic alb, according to the performer you told before in the beginning of the session. What are the how one have to find a medicine as a preventive for such a disease. So they used all the symptoms. They collected all the symptoms from different part of the world and pick up a remedy by repetition. They got the remedy arsenic alb, and that's how it was chosen. And it was published and it was released as an official homeopathic prophylactic. So, as a homeopath, everyone should stick on that. We have different school by Dr. Rajan Shankar and Dr. Prabhu Vijayakar. But of course, they can say this and that, or even in Kerala, there is Dr. Vivian Nair has come out with some other method. But whenever, their men may be different, but we have to stick on the route put forward by the National Council of Homeopathy. So there is no need to defend the private practitioner or the other schools of practitioners. What we have to do is we have to stick on the what the government proposes. So that is the reason why we got approval from the Supreme Court that there is a Yes. medicine in arsenic alb. You can give it to the people. If the doctors from different schools of thoughts and even association proposes some different remedies, then the Supreme Court won't allow us to practice this medicine. So It this has is been what. found also in some cases, in some areas, that by using of arsenic alum, the COVID infection was not there. But actually, in Kerala, we have given this arsenic balloon, but excessive. There was a result there was a research work by a team of government doctors along with private doctors in Pathanamthitta district, and it was also big. The result was also a big one, very good one. And we have they have submitted the report to the Kerala government also. And as far as the Central Council of Homeopathy is concerned, their result was also published in this forum. The first time it was released was in this Zoom session. Dr. Anil Khurana came out here and published the published the same in this forum. And it was found that 99.6% result at that time in the early first part of the COVID scenario. So that means that we can proudly and loudly say what the government proposed, our National Institute of Homeopathy proposes. So no need of defending any other school of thoughts. This is what I would like to add to this session. Anyway, you have there is one more point I would like to add to here is that in Kerala, as you know, here homeopathy is in a bloom. We have a very good government organization and government setup. Already we have some more than 1,000 homeopathic dispensaries, including 40 government hospitals, and so. What I would like to say that there is a association, there is an organization called REACH, the Rapid Epidemic Control in Homeopathy. This is the team which include government doctors, private doctors, and whenever there is an epidemic happen, all the team in that area will collect the symptoms from patients, and they will choose the remedy, and they will approve the remedy, and they will ask the doctors, whether government or private,
to release the medicine to public. So this is about, so this kind of things we can do in every district as well as in every state, even though the central council is not, they may not be able to come out to all this area to find, even during the time of Nipah also, a team of doctors find out some remedy, some prophylactic, but unfortunately we were not allowed to distribute the same. This is what I would like to add to this session. And now it is the time for discussion. Dr. Sridhar Kursar is already waiting. Sir, you can speak, and then Dr. Hilbert. And those who want to participate in the discussion can also raise your hand. So you can also add to it something more, and you can have a chat with Dr. Rudrakhi there. Yes, sir. Now, Doctor, whether it is audible? Yes, sir. Dr. Rudrakhi Dey. It is a very wonderful section. It is very difficult. It is not so easy to take such a class. That I agree. But that we have done so many studies in Central Research Institute, Kottayam. I was the in charge. First that I done that a big study about 42,500 people, chikungunya, 3 places we studied double-blinded method. That means whether the physician don't know and even to the patient don't know, but only the statistician from the headquarters knows. It was conducted by CCRH. That their 0.05, the difference came. That it was a very good result that we selected the Brownian. How we selected? We went to about to be more than 60 cases. We went and real chikungunya cases, and we selected and we got Bryonia as that we distributed Bryonia 30 to about 45 days, and we appointed so many NGOs involved, and then we conducted, and it was published into the CCRH. And another study that influenza like that time up to the one influenza like that to the sin flu, that time it affected in Kerala. That is 2008 or 9, exact year I am not remembering, but that time the head office people came, and we also cooperated, and we sent that to the all the places where the people are suffered, and about 25 people died. That their house we went and took the case, and we sent it to the headquarters. Of course, we done to the repatriation, we got arsenic card, but the government of India published those days into the paper that government of India itself is published arsenic card, and it is prevented. So many places in Kerala, it was a preventive measure was done, and like that 2-3 cases that it is found out. Then I done my personal base that I done a study about the variolinum in chickenpox. About 95% of the persons, the percentage I got result. It was in a school every year. About 5 years continuously I done it. These are some of my these things, but still there are so many other medicines also. Chikungunya, the phosphorus is that the Wales disease, that is the that is also phosphorus. Then dengue fever, Eupitorium purpura, Japanese encephalitis, Bellona was given. That encephalitis that was given Japan the under the India along with the that the Andhra Pradesh government, that they are done that we BCT, that means Bellona, Calcareous and tuberculum was given. First that you know first day that 200 Bellona gave, that after 1 week Calcareous 200. It was approved by the government of India and analyzed by the ICMR. Then after 2 weeks, 200 was given.
that you said already, that the conjunctivitis, belladonna, mumps, carotilinum, Sir, then in cases of tetanus, dengue also Ranambala. eupidurium has been given. Oh, okay, okay. You will please tell after finishing me. Okay, otherwise it will. Yes. Tuberculosis you said already. Then pertussin, that also you told. Then typhoid, typhoidinum is one of the best medicine. Then polio, laparis, that is one of the best medicine. Then diphtheria that you told, diphtheria, cholera, cupramate, that also you told. Marsol that you told for the jaundice. Malaria official, that is malaria. And natramor, if it is failed, that if the malaria officialis is failed, then you can give natramor. That the chicken pox, that and measles, you can give Parsatilla. Then even an intercurrent, you can give morbillinum. Then another medicine is melandrinum. Then German measles, rubella. Then for the these gum, that the some problems that you can give calcaria. Then that the old ammonium carb, like that, so many things that you can give. That the preventive of these gallbladder stone, China, and chianthos, like that medicines also you can give as a. Then gastroenteritis, arsenic carb, you said that the hepatitis, paramporos and chelidonium, that the cataract you mentioned already. These are the plague, tarantula hispania. These are some of the preventive medicine what I different places I collected in, like that of different the sources I collected, and I kept it. So thank you very much. And we have done several that such type of the studies that we feel that it is a exact we cannot say, but it is a great good difference we can prevent. And first one is, and most one is, the if you may continuously take the our homeopathic constitution medicine, it can most of the cases we can prevent. The second one is that you said already, Venus epidemicus, that also it is very effective. That like that of we can prevent so many diseases if you may take regularly homeopathic medicine. That is my opinion, as I was having 30 years CCRH experience as its head of the department in different positions. So thank you very much. A big salute for you. It is not easy to take such a class. Whether it is correct or wrong, that is doesn't matter, but it is a good class. Thank you very much. Keep it up. Come again, such a wonderful subject. Thank you. One and dot. Thank you, Sridhar Guru sir. Now it's over to Dr. Hibat. Thank you, doctor. Is it audible? Yes, sir, everything fine. You can. Doctor, it was a very nice presentation and very deep one. Congratulations. But I want to ask you two questions. I want to ask you. First question: if there are so many medicines, already said that you told that. I have some opinion. If a disease, if it is COVID, then we are treating with several medicines. Which medicine is very effective in all the stages of the COVID? Is it the real genus epidemicus? Understand? Yes, sir, I understood. That's why only I said that the name of the medicine that has been taken was an supportive prophylaxis. This was also my point, was also the same thing, that the coronavirus is also represented with different symptoms. Everybody doesn't had the same symptoms being affected by the people.
The things are different. The severity of the disease was also different. The severity of the virus was also different. So the medicines has been given by the government. The name of the medicine that has been given by NIH and the government of India for arsenic album in cases of COVID. Thank you, doctor. Then the other one, if there is any only functional disorders in fits, Yes. epilepsy, only functional disorder. That time, which medicine you can propose? Which are the medicine very much Cuprametricum. useful? Huh? Cuprametricum. Cuprametricum. As a First aid. prophylaxis. Yes, it could be. Which potency? Sir, I haven't experienced this. Anybody So having experience, please share. it is like giving Viva. Yeah. Anybody having, because I got a case, that is why I am asking, because there is no any only functional disorder and very often coming with it. So is there any experience? In There one are of my so cases, many. the symptom has been reduced because that patient was having a pathology of the fissure. The commissural fissure was a little bit of high gap in the commissural fissures of that patient. So that the episodes of the epilepsy has been reduced by giving cuprametricum. This is only my experience. Other than I don't have. Alkaria yourself having any, have you ever heard anything No, about I Alkaria didn't yourself? have, sir. Maybe our stalwarts are there. They can. Then our senior doctors are there, Ram Pravesh sir. Yes. Have you anything to suggest for your prophylaxis as a fits? Grand mal, petit mal. Frankly Thank speaking, you, Dr. Silva and Dhaneji. Congratulations, Rudrakhi Day. For practice of epilepsy case, I am agree, Dr. Rudrakhi Day. Cuprum metallicum is a very good remedy. Attack always in child age. Child age. In child. In child age, due to suppression of eruption, not hereditary epileptic, suppression of eruption. Any kinds of drugs and medicine, external use. So very thanks, Dr. Rudrakhi Dey, for prolapses of homeopathic medicine. Very good, beautiful described. Thank you. Dr. Danesh. yes, yes. Anything you can suggest? Yes, sir. Frankly, it depends upon the patient because once you took the case, you can see what are the prominent symptoms in the patient and what are the reasons for behind the illness. That need to be considered. And then you can go with the remedy that will have an action on this brain. That may be the best thing because the epilepsy that is signs and symptoms are shown on the body, but the real villain is in the brain. So you will have to find a remedy that will act on the brain of the patient, rather than simply going at this the spasms and all those things are there. So it is a you can give a remedy like Cupramet for that. But instead of that, you have to find a remedy which will be working more on the brain because sometimes snake remedies may be doing good thing, particularly the Bothro may be a very good remedy. Of course, Ramadevi Ambadi Madam has raised, and so Ambadi Madam can speak for a while, and then Ambadi Madam can also say what are thanks to this session also. Hello, can you hear? Yes, Yes, madam. See, De Silva, try Califos, higher dose, 10 m or 50 m. Califos. How often? 2 doses, only 2 doses. Right. Okay, thank you. Thank you, doctor. Okay. The session was very nice.
very neatly narrated, and you had gotten this organon and everything. It was very nice session. Thank you a lot. I convey my regard and gratitude in the name of me as well as the IFPH. Thank you a lot. Please come again and again. Okay. Thank you, ma'am. It means a lot. Okay. Tomorrow we will have a session from Dr. D.S. Bhal, and he will be talking about science behind homeopathy pharmacy. And he is a person undertook MSc chemistry, and then later he had PhD in biochemistry. So that will be the session for tomorrow. And anyway, we are thankful to Dr. Rudrakhi Dey for an excellent session. That is one of the best session as far as these homeopathy subjects are concerned. And she has done justice to that. And there was a big discussion thereafter. Everything was fine. And hope that you will come up with some more presentation in the future by next month or so. And with that, we come to the end of the day, 1313, and we are waiting for our World Homeopathic Day celebration on April 10th with just some 7 more days. No, 5 more days. That is on 10th April. Today it is 5th April. So just 5 days behind. So thank you all. And also, I think that the Hindi session is also going to the 1st anniversary. Okay, there will be 3 sessions in a row. On April 10th, we have our Hindi session, first year celebration of Hindi session, and then thereafter the international session, World Homeopathy Day celebration, and at Malayalam we have another session in Loka Homeopathy Dina Akhorshangal. So this is what all about the day. Thank you all. Thank you, Dr. Thank you, sir. Thank you. Rudrakhi Dey and all. Thank you. So over to Dr. Mariamma Joel to moderate the Malayalam session. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1313 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചയാണുള്ളത്. ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഡോക്ടർമാരും തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം ആർത്തവ വിരാമവും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്ന വിഷയത്തിലൊരു ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില് ആമുഖം പറയുന്നതിനായി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി മരിയ. തീർച്ചയായും വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ആർത്തവ വിരാമം, ആർത്തവ വിരാമവും ഹോമിയോപ്പതി. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 40% സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സാധാരണഗതി പറയുമ്പോൾ 40-നും 50-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയം. തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണിത്, ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് എന്ന് ഒരു ആമുഖം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു പെൺകുട്ടി യുവതിയാകുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മെൻസസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെനാർക്കി എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ്
അവളുടെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് യൗവനകാലം. ആ ഒരു യൗവനകാലത്തിന് ശേഷം അവളുടെ ഹോർമോണുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 40 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി മെൻസസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആർത്തവവിരാമമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ലെവലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആർത്തവം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നിൽക്കുന്നത് പല രീതികളിലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നിൽക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ മുൻപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട്. 30 വയസ്സിന് ശേഷം 35 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ മെൻസസ് നിന്ന് മെനോപോസ് ആയ പല സ്ത്രീകളെയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഹോർമോൺ ലെവലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്ന ഏത് കാരണത്തിനും ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ ഓവറിയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ന നിപ്പിൽ ഹസ്ബൻഡ് മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടി മരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ലെവലിൽ ഒത്തിരി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശീലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഇതുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? സാധാരണ ഒരു 51 വയസ്സ് പണ്ടൊക്കെ ഇത് 45-നും 55-നും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോഴിത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയി 35-നും 40-നും ഇടയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അങ്ങനെ മെനോപോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കാണ് ഇന്നിപ്പോൾ 55 വയസ്സ്, 60 വയസ്സ്, 58 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ മെൻസസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്. ഈ മെൻസസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് മെൻസസ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ, കൂടുതൽ പേർക്കും അങ്ങനെയല്ല. മെൻസസ് നിൽക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം 1 മാസം മിസ് ചെയ്യും, പിന്നീട് ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെയും വരും. അങ്ങനെ പല തവണ ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം കൂടി ഒന്ന് വരും, ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് അബ്രപ്റ്റായിട്ട് നിന്ന് പോകും. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ മെൻസസ് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ചിലപ്പോഴും മാസത്തിൽ 2 തവണ മെൻസസ് ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെന്താണെന്നുള്ള ഒരു വെപ്രാളം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് 2-3 മാസം അടുപ്പിച്ച് വരും, പിന്നീട് വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ക്രമം തെറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രമം ഇല്ലാതെ, ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ലാതെ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിലാണ് മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് കുടുംബപരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും, മക്കളൊക്കെ ഒരുവിധം വലുതായി അവരുടെ കല്യാണ പ്രായത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവരെ കുറിച്ചുള്ള ആദികൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം. ഈ സ്ട്രെസ്സുകളെല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ ഈ മെനോപോസ് എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒത്തിരി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒരു രോഗലക്ഷണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരീരം പെട്ടെന്ന് വെട്ടി വിയർത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായി, നമ്മൾ സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇത് അവർ നേരിട്ട്, എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, എൻ്റെ ശരീരം ഏതാണ്ട് പേടിച്ച് വിയർത്തിയ പോലെ വെട്ടി വിയർത്തങ്ങും. ഈ എത്ര AC റൂമിൽ ഇരുന്നാലും ഞാൻ വെട്ടി വിയർക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ സിമെന്റ് തന്നെ ഇറങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട്. രാത്രി ഞാൻ ഇറങ്ങി കുളിമുറി പോയി പൈപ്പിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഈ കുറേ നേരം ഷവറിന്റെ താഴെ നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒത്തിരി സ്ത്രീകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വീണ്ടും വരുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം. ഈ സ്ട്രെസ് അവസാനം അതൊരു ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകാം. പല സ്ത്രീകളിലും ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ 2 രീതികളിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതും പല രീതിയിലാണ്. ചിലപ്പോൾ നിന്ന നിപ്പിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പേര് ഭൂരിഭാഗം പേരും തടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചുരുക്കം പേരാണ് വണ്ണം കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ബ്രസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങ് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ തിരിച്ച് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല, അത്ര കണ്ട് എല്ലാം വരുന്ന ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് BP ഒന്നും നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈടായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് BP ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നു.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രോഗികൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന കുറെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കൂടും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ കൂടും. ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ വിഷയം തന്നെ എടുത്തിടാനൊരു കാരണം, എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പൂപ്പൻ വന്നു. പുള്ളിക്ക് 65 വയസ്സാണുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, പുള്ളി ആകപ്പാടെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? ഡോക്ടറെ അത് ആകപ്പാടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടറെ. ഞാൻ ഓർത്ത് എന്താണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ്, വൈഫുമായിട്ട് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? അതെ. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിയെ തുറക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് BP ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം മരുന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവൾ കഴിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ 2 മാസത്തെ മരുന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ വല്ല സൈക്കാട്രിയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ടോണ്ടേ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. അതെന്താ കാരണം? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം. കാരണം നിങ്ങൾ അവരെ കാണിച്ച ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവര് നിങ്ങളെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചതോടുകൂടി അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഭ്രാന്തിയാക്കിയതായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല അവസ്ഥ. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ വിവരങ്ങൾ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് മനസ്സിലാവില്ല, അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഈ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്ന, അപ്പൊ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെനോപോസൽ ചേഞ്ചസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇവള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൾക്ക് നല്ല സാലറി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ പല സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളെന്നല്ല, അവിടെയുള്ള മിക്കവാറും പേര്, ഞാൻ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ 1-2 സ്ത്രീകളുടെ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവൾക്ക് സംശയമായി. അവസാനം ഇവള് ഓഫീസിൽ കയറി ബഹളം വെച്ചു, ഈ സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ കാരണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സ്വസ്ഥതയില്ല. സത്യത്തിൽ ഇയാളാണ് തങ്കം പോലൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരിയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ്, അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയത്. അവര് മരുന്ന് കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ അവർക്ക് ഭ്രാന്തിനുള്ളതാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം കൂടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും. ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും അതിനെ കാണുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ സംശയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ്, ഡോക്ടറെ അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ, ഡോക്ടറെ അത് പാടാണ്, കാരണം ഇവള് ഈ രീതിയിലാണല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരിടത്തും വരത്തില്ല. അവൾ ആകെപ്പാടെ പോകുന്നത് ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്താണ്, ശാന്തിക്കാരുടെ അടുത്തുമാണ്. അവിടെ ചെന്ന് അവരോരോന്ന് പറയും, അതെല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ തറപ്പിച്ചു പറയും, അത് ശരിയാണ്, ഇവളുടെ സംശയമല്ല, അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പലരും രോഗം എന്താണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരെ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷനുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തിയും. ഇതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും പല കുടുംബങ്ങളും തകരാനും അത് ഒത്തിരി വരും തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ ദോഷമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, ഇയാളുടെ മോള് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ്, അവര് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ
അയാൾ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛന് മറ്റിടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഈ അമ്മ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നതിന് വളരെ അത് രോഗാവസ്ഥയിലാണ് പറയുന്നുള്ള കാര്യം പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഈ ആർത്തവ വിരാമം അഥവാ മെനോപോസിന് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും വ്യത്യസ്തമായ മെഡിസിൻസ് വരും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മെലങ്കളിക് റെമഡീസ് എല്ലാമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. മെലങ്കളിക് റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൾസാറ്റില വരുന്നുണ്ട്, നേട്രമൂർ വരുന്നുണ്ട്, സെപ്പിയ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റിസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സസ്പീഷ്യസ് റെമഡീസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ അതിന്റെ കുറവിടം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ BP കൂടുമ്പോഴും ഉടനെ തന്നെ BP ആണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടനെ BP ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ സാധാരണഗതി ആൾക്കാർ BP കണ്ടാൽ അപ്പോഴേ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മെനോപോസൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന BP നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻ ഒന്നുമില്ലാതെ BP മരുന്നില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് 150-90 ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. 170, 190, 190, 100 വരെയുള്ള കേസുകൾ വരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് പിന്നെ മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കാനും പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശരിയായ ഭക്ഷണശീലം, അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ്, പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക. ഇവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ മക്കളാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലും നല്ല സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും നല്ല പരിഗണന അവർക്ക് നൽകുകയും അവർക്ക് വേണ്ട അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ദൂരയാത്രകളും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറും ചെറിയ ചെറിയ ടൂറുകളും സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, ബീച്ചിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോവുക. അതല്ല അവർക്ക് അമ്പലങ്ങളിലാണ് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ മൂഡില് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും അത് ക്രമേണ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും. ഈ മെനോപോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ 50% കേസുകളിലും മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട, ക്രമേണ തന്നെ റെഡിയായി വരും. പക്ഷെ ചികിത്സ എവിടെയൊക്കെയാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തെല്ലാം തന്നെ ചികിത്സിക്കാനും നമ്മൾ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം. പിന്നെ മെഡിസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. താങ്ക് യു. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ ഈ ആർത്തവിരാമം എന്നുള്ള വിഷയത്തില് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോറി, പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല. കുഴപ്പമില്ല സാറേ, സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സാറേ. ഓക്കെ. അപ്പം അന്നേരം ഈ ആർത്തവ വിരാമം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർത്തവ സമാപ്തി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാറ്. ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മെനോപാസ് എന്ന് പറയും. 40-50 വയസ്സ്, ചിലർക്ക് 35-40 വയസ്സിനും ചിലർക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട്.
ചിലർക്ക് 2-3 മാസം കൊണ്ട് ക്രമേണ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. തലകറക്കം, ഛർദി, ശരീരത്തിന് ചൂട്, വിശപ്പ്, ശ്വാസവിമ്മിഷ്ടം, ഉന്മാദം, തളർച്ച, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ഡാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന സജീവമായ ചില പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം. ഇത് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസാണ് കാണുന്നത്. ചിലർക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില എല്ലാം അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ആണ്. അതിന് സെക്സിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പ്രായമാകുമ്പം ഈ മെനോപാസ് ആയി കഴിയുമ്പം ഡ്രൈനസ് ഓഫ് വജൈന, അവേർഷൻ ടു സെക്സ്, ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഈ മെനോപാസൽ പീരീഡിൽ വളരെ അധികം പ്രബലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഡാക്കാസിസ് പറഞ്ഞോന്നറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ്. അതിന് പുകച്ചിൽ കാണും, ഉച്ചിയിലായിരിക്കും കൂടുതലുള്ള, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിയർക്കും, അതിരാവിലെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. മേത്തൊന്നും ഈ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാ ഞാൻ ചുമ്മാ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ മോഡറേറ്റർ? ഇല്ല സാറേ, പറഞ്ഞോ. അല്ല, ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞങ്ങ് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ. പിന്നെ ചിലർക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും, ചിലർക്ക് ഇത് പൈൽസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഉറക്കത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. പിന്നെ അടുത്തത് വേറൊരു മെഡിസിൻ നമ്മുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പിയാണ്. അതിനും ചൂടും വിശർപ്പും ഒക്കെ അധികം തന്നെ, ഭയങ്കര ക്ഷീണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബോധക്കേട് വരുന്ന കൂട്ട് തോന്നും, എന്തോ താഴോട്ട് തള്ളി വരുന്ന കൂട്ടുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരാം വയറ്റിൽ. ചിലർക്ക് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കാണും, വിശപ്പില്ലായ്മ കാണും, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കാണും. ഇതാണ് സെപ്പിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ അമൈൽ നൈട്രോസം, ഇത് ചിലർക്ക് ഇത് വന്നാൽ തൽക്കാല ശമനത്തിന് ഇതൊന്നും മണപ്പിച്ചാൽ മതി, എൻ്റെ മദർ ടിഞ്ചർ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇത് പൊട്ടൻസിയാണ്. തലയിലും മുകളിലും തിര വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു രക്തപ്രവാഹം, ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസോട് കൂടിയുള്ള രക്തപ്രവാഹം, കഥപ്പുണ്ടായിരിക്കും, ഭയങ്കര ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് അമൈൽ നൈട്രേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. തലയിൽ തിരയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാറേ? ആ തലയിലും മുഖത്തും തിരയടിക്കുന്ന കൂട്ടി, ഇങ്ങനെ ഓളം അടിക്കുകയല്ലേ, അല്ലെ സമുദ്രത്തിൽ തിരമാല വരുന്ന കൂട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം. അതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലോണൈനാണ്. അത് കൂടുതലും അതിന്റെ ചൂട് തലയിലാണ്. കൂടുതൽ രക്തപ്രവാഹം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും, ഒരു വിങ്ങലൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ വെയിലത്തിറങ്ങാൻ മേല, വെയിലത്തിറങ്ങിയ എല്ലാം കൂടും. പിന്നെ വേറെണ്ണം വലേറിയാന. ചില ബോഡി പെയിനും ജോയിൻസ് പെയിനും ഒക്കെ വരാറുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധം. പിന്നെ ഒരു ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും കുറവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സൾഫർ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ബയോകെമിക് മെഡിസിനാണ് കാലിഫോസ്. അത് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്, ഈ വരുന്നവർക്കെല്ലാം. പിന്നെ വേറെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാത്തത്. പിന്നെ ഇത് ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിക്കസ് റിലീജിയോസായോ പിക്കസ് ഇൻഡിക്കായോ മദർ ടിഞ്ചർ 5 ഡ്രോപ്പ് വീതം
ഒരു അരയൗൺസ് വെള്ളത്തിൽ വീതം കൊടുത്താൽ വളരെയധികം കുറവഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൊടുക്കാവുന്നത് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നാൽ ജിങ്കോ ബൈലോമ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. GINKGO ഞാനത് അൾസിമേഴ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഓർമ്മക്കുറവിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിനാണ് ജിങ്കോ ബൈലോമ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ പൈലോകാർപ്പസ്, ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് മദർ ടിഞ്ചർ. അതൊരു 4-5 തുള്ളി വീതം കൊടുത്താൽ ഹോർമോണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. പൈലോകാർപ്പസ് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുത്താൽ. ഞാൻ മദർ ടിഞ്ചറെ പറയുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് മരുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-40 മരുന്നെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറുള്ളവരോടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച നിർത്തുന്നത്. എന്നാലും സാറ് ബാക്കി കൂടെ പറയണം. ആരെങ്കിലും വേറെ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറയാം. വേറുള്ളവർക്ക് കൂടെ ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ തലയ്ക്ക് കയ്യും പൊക്കേച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറുള്ളവർ ഇൻവോൾവ് ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വേറുള്ളവരുടെ അറിവ് നമുക്ക് പോകരുത്. പോവുകയല്ല, ഞാനിവിടെ കാണും. പിന്നെ സാൽവിയ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മദർ ടിഞ്ചർ ഉണ്ട്. അത് 20 തുള്ളി വീതം ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഇച്ചിരി 20 ഡ്രോപ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെ. പിന്നെ മലേറിയനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ വരും. അതിന് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാതുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാൻ പറയും. അതാ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പം 9:20 എന്നിട്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ടിഞ്ചറിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? എന്തിന്റെ ടീച്ചറിന്റെ പേരാ പറയല്ലേ? 20 തുള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടിഞ്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. SALBIA, സാൽവിയ ഒഫിഷ്യനാലിറ്റി. എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല. ഞാൻ പണ്ട് സെന്റ് ജോർജിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട്, ഇപ്പോഴല്ല, ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കി തരും. അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടാ കിട്ടുന്നെന്ന് അത് ശരിയാക്കി തരും. ഈ വലേറിയാനിയൻ ടീച്ചറാണോ സാറേ? അതെ, വലേറിയാനിയൻ ടീച്ചറാണ്. പൊട്ടൻസിയും കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് കുറവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്സും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലേറിയാൻ ടീച്ചർ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. ഡിസ്റ്റർബൻസ്, പിന്നെ ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ കുറയും. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ പറയാവുന്ന കൂട്ടുള്ള പല സിംറ്റംസും പലതിനും പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേറുള്ള ആർക്കോടുള്ള സാധ്യത വേണ്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്താൻ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം. വേറുള്ളവരും പറയട്ടെ. ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ പലരും ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അവരൊക്കെ പറയട്ടെ. പ്രഗത്ഭനും പ്രഗത്ഭമതികളുമായിട്ടുള്ള ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർ പറയട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ സെപ്പിയായും നേട്രമൂറുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ട ഇതിന് ട്രൈനസ് ഓഫ് ദി വജൈന വിത്ത് പെയിൻഫുൾ പോയിഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെപ്പിയ 0/3 നേട്രമൂർ 6X ആണ്. അത് ഞാനിവിടെ പറയാം. പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും എനിക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അനുഭവം ഉള്ളവർ പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പലരും ഇവിടെ കാണും. അവർക്കൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ തൽക്കാലം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് സാറേ. ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ജിങ്കോബിലോമയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ്? ജിങ്കോബിലോമയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറവിയാണ് പ്രധാന. അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഉള്ളത് മെന്റൽ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരും ആ പീരീഡിൽ. മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ചിലപ്പം ഡിപ്രഷൻ വരും, ചിലപ്പം സാഡ്നസ്, ഡിപ്രഷൻ, സാഡ്നസ്, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആൻസൈറ്റി, ഫോബിയ, ഫിയർ വരാം. ഇങ്ങനെ പല മൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിലും ഓർമ്മക്കുറവ് വരികയാണെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് വരും മെനോപാസൽ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ. ഒരാകപ്പാടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പരിതസ്ഥിതിയില്ല. ഇതുവരെ നോർമലായിരുന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ അബ്നോർമൽ ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് വരും. അത് സാധാരണ നമ്മളെ കൂട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് അറിയാനായിട്ട്. അന്നേരം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ
ഒരു തൽക്കാല ആശ്വാസം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഒരെണ്ണമാണ് ജിങ്കോബൈലോമ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 52 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡി, ഒരു ടൈലറാണ്, അവരെന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മെനോപാസ് ആയ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു. എന്നൊക്കെ അടുപ്പത്ത് പാല് വെച്ചു അപ്പുറത്തോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും പാല് മുഴുവൻ അടുപ്പിൽ പോകും. അതുപോലെ കുക്കറിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അത് കരിഞ്ഞിരിക്കും. ഞാൻ കൊടുത്തത് ജിങ്കോബൈലോമായി കാലിഫോസുമാണ് കൊടുത്തത്. അന്നേരം കുറഞ്ഞു, നല്ല കുറവ് കിട്ടി. പക്ഷേ അവരുടെ സിംറ്റം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നപ്പം ലാക്കസിസ് ആണ്. അവർക്ക് അതിരാവിലെയാണ് പ്രശ്നം. എപ്പോഴും കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടത് അതിരാവിലെയാണ്. പുകച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു, തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, വസ്ത്രം മുറുക്കിയതൊന്നും മുറുക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അവർ ഈ നമ്മളെ നൈറ്റി പോലുള്ളതൊക്കെ അവർ കൂടുതലും ഇടത്തുള്ളൂ. കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാമായിരുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലീഡിങ്. മെനോപാസ് സമയത്ത് ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അലോപ്പതി ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ പറയാം, അവർ പറയും ഹിസ്റ്റക്ടമി ചെയ്തേക്കാൻ പറയും. കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര ബിസിനസ്സാണ്. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ പറയാം, ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് പറയാം, 1990 ഇപ്പം ഭയങ്കര അന്നേരം ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടു. പുള്ളി പറഞ്ഞ ഉടനെ പോയി ഹിസ്റ്റക്ടമി ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും വരട്ടെ, അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് വിട്ടു, ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ്. അതിനോടകം ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്തു, അതും ലാക്കസിസിലാണ് പറഞ്ഞ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചില ഈ ബയോകെമിക് കാലിഫോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില ഈ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത്, ടിഞ്ചറും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മെലേറിയ കൊടുത്തു. പിന്നെ കൊടുത്തത് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം പൈലോകാർപ്പസ് ടിഞ്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പം ഈ ഓർഗറ്റൂൾനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാലത്തേക്ക്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറേശ്ശെ. ജിങ്കോബൈലോമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കാപ്പിയോ ചായയൊക്കെ തരാൻ മറന്നു പോകും. അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറേശ്ശെ, എന്നാലും തീർത്ത് മാറിയില്ല, എന്നാലും ഒരുപാട് കുറവുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എത്ര തുള്ളി വീതം എത്ര പ്രാവശ്യം? ഞാൻ ആദ്യം 5 തുള്ളി കൊടുക്കും. 5 തുള്ളി കൊടുത്തിട്ടില്ല, കുറവില്ലെങ്കിൽ 10 തുള്ളി. ആദ്യം 5 തുടങ്ങും. 3 നേരം കൊടുക്കും സാറേ? 3 നേരം കൊടുക്കും. 3 നേരം കൊടുത്തിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ 4 നേരം. ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജിങ്കോബിലോമ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഷുഗർ കൂടുന്നതായിട്ട് വല്ലതും? എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അനുഭവം ഉണ്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ? നന്ദി സാറേ. ഇനിയിപ്പം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ, വിഷമിക്കണ്ട. ആരെങ്കിലും വരട്ടെ, ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിക്കേ. ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാം, ഒത്തുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കി. ഇഷ്ടം പോലെ ഡോക്ടർ രമാദേവി അമ്പാടി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിയില്ല, കേറിയിട്ടുണ്ടോ? അന്നേരം അവരൊക്കെ പറയട്ടെ. അവർക്കൊക്കെ എന്നെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ കാണുമല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ. പിന്നെ വേറുള്ളവരുടെ ഡോക്ടറല്ലേ എന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ, അന്നേരം അവർക്ക് എന്നെക്കാട്ടിൽ 4 ഇരട്ടി പറയാം. അമ്പാടി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാഡത്തിന് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഇത് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വായിലിട്ടാലല്ലേ പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം അറിയുള്ളൂ, അല്ലേ? മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അത് അറിയണം, അത് അനുഭവവേദ്യമാവണം. ഞാനോ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പോലെയാണ്, അല്ലേ കുറുപ്പേ? അതെ, അതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ളവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മെനോപോസൽ സ്റ്റേജ് വരുന്നതിന് ഒരു 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ആ മൂഡ് ചേഞ്ചും എല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ഈസ്ട്രോജന്റെ ഇത് കുറയും തോറും അവർക്ക് ഒരു മൂഡ് സ്വിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ വരിക. അവർക്ക് ആ ഫെമിനിൻ നേച്ചർ മാറി. എന്നിട്ട് അവർ ഒരുമാതിരി അധികാരഭാവം കാണിക്കുകയും ഒരുമാതിരി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവര്.
ഇത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ കുറെ സിംറ്റംസ് കാണും. മെന്റലി അവർക്കൊരു തോന്നല് ദേ ആർ ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ഈ വെജൈനൽ പോർഷനിൽ ഒരു നാരോനെസ്, പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ട്വിൻഡിലായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആകെ ഫിസിക്കലി അവരുടെ ആ ഒരു ഭംഗി പോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഈസ്ട്രോജൻ ഇത് കുറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ഒരു വാക്കെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മതി, അവരുടെ ആ ഒരു മോഡ് തന്നെ പോയി പോകും. അങ്ങനെ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് അവര് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് വരുമ്പോ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നു മെനോപോസൽ സ്റ്റേജ്, അത് ലേഡീസിന്. ഇതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ട് ആ ഒരു ഏജില്, ഒരു 55 to 65 70 ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. അതിന് ആൻഡ്രോപോസ് എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിന്റെ അത് കുറച്ച് കുറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സെയിം സിംറ്റംസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളൂല അങ്ങനെയുള്ളൊരു തോന്നല്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ആദ്യം കാണുന്നത് അവരുടെ മെൻസസിന്റെ ഇതാണ്. ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ ചിലപ്പോ ഒരു 3-4 ചിലർക്ക് 3-4 മാസത്തേക്ക് വരില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രൊലോങ് ചെയ്യും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മാസത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം വരും. ചിലർക്ക് മെട്രോജി ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് മെനോറേജി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് കാണും. അങ്ങനെ ആ സമയത്തും ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അവരുടെ ആ ഫിസിക്കൽ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരങ്ങ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയാണ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് ലാക്ടോസിസ്, സാങ്കുനേറിയ, പിന്നെ അമൈലൻ നൈട്രോസം. അമൈലൻ നൈട്രോസം ഞാൻ ടീച്ചർ ഒരു SOS പോലെ അവർക്ക് ഒരു 1 gram കൊടുത്തയക്കും. 1 gram എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഹൈലി ഇവാപറേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നല്ലോണം ഇതായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തയച്ച് അവരോട് പറയും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങളുടെ വായിൽ ഒഴിച്ചോളാൻ പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ SOS പോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് പ്രൊഫ്യൂസ് ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും. ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കില്ല, അത്രയ്ക്കും അവര് അങ്ങ് ടയേർഡാവും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിനാണ് ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണമും കാസിയോസൊപ്പോറോ ടിഞ്ചറും. എന്തോ ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം. അടുത്തത് കാസിയോസൊപ്പോറോ, CASSIO, കാസിയോസൊപ്പോറോ, SOPORO. അത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് ഈ ബ്ലീഡിങ് നിന്ന് കിട്ടും. ഇത് എനിക്ക് കാസിയോസൊപ്പോറോ ടിഞ്ചർ, ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം, ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണിത്. കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചു, എന്നിട്ടും അത് നിന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കാളിദാസൻ മരിച്ചുപോയി. ആ കാളിദാസൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ഒന്നും കൂടി വരാമെങ്കിൽ, എനിക്ക് കാളിദാസന് എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തേക്കാം, ഇതമ്മോട് കഴിക്കാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു 6 ഡോസ് ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണമും തന്നു, കാസിയോസൊപ്പോറോ 2 ഗ്രാമും തന്നു. കഴിച്ച് അന്ന് 2 നേരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ദിവസം 2 നേരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ദിവസം ഒരൊറ്റ ഇതില്ലാതെ, ഒരു സ്ട്രെയിൻ പോലും ഇല്ലാതെ അത് നിന്നു ബ്ലീഡിങ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക്, ഞാനും ശാന്തയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു കേസിൽ പോലും അത് ഫെയിലർ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം. ക്രിയോസോട്ട് ടിഞ്ചർ, കാസിയോസൊപ്പോറോ, ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം, കാസിയോസൊപ്പോറോ ടിഞ്ചർ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ എന്തിലെങ്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ പറയണം. അവരിങ്ങനെ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് പറയണം.
എന്നാൽ വളരെ റെയർ ലേഡീസ് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും കേട്ടോ. പക്ഷെ അധികം പേരും ഒരു മോർ ദാൻ 60% അവർക്കൊരു ഡിപ്രഷനും ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്, നമ്മളത് അംഗീകരിച്ച് ഒക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള വിധത്തിൽ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ അവരോട് വല്ല ഹോബി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹോബീസോ വല്ല പെയിന്റിങ്ങോ ഗ്ലാസ് പെയിന്റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറയണം. അവരോട് അവർ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ പറയണം. അവർ ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ആണെന്നുള്ളത് തോന്നരുത്. ബീഡി ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം. പിന്നെ അവരെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക. നമ്മൾ അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും അവസാനം അല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇത് നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓൺലി തിങ് നമ്മൾ അവരുടെ ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാക്ക് പിക്ചർ കിട്ടണം. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് വളരെ എനിക്ക് അധികവും കിട്ടിയേക്കുന്നത് ലാക്ടസിസ് ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പിയ, നാറ്റമൂറ്, ടിഗ്രേഷ്യ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിനോട് പറയാം. ഇത് വലിയൊരു നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാഡം. ചില സ്ത്രീകള് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ബേണിംഗ് ആണ്. യൂറത്രയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് വലിച്ച് ഉള്ള ബ്ലീഡിങ് അല്ല ബേണിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം പസില്ല. അതെ, ഇത് 2-3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഏജിലാവുമ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പെൽവിക് ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം ഒന്ന് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവും. ഇപ്പൊ ബ്ലാഡർ ഒന്ന് പ്രൊലാപ്സ് ചെയ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെൽവിക് റീജിയനിലെ മസിൽസിനെല്ലാം. അപ്പൊ ബ്ലാഡർ ആസ് വെൽ ആസ് ഈ യൂട്രസിന്റെ പ്രൊലാപ്സിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഹൈജീനിക് ഇത് ചെയ്യണം. പിന്നെ വെള്ളം അവരോട് ധാരാളം കുടിക്കാൻ പറയണം. ഇതിന് ഞാൻ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് കാന്താരിസ് ആണ്. കാന്താരിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്താരിസ് 3x സാൾസപ്പരില്ല ടിഞ്ചറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിച്ച് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട്. അവർക്ക് പസൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പസൽസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ പൈറോജനും കൂടെ കൊടുക്കണം. പൈറോജൻ 200 ഒരു 2 ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാന്താരിസ് 3x സാൾസപ്പരില്ല ടിഞ്ചറും കൊടുക്കണം. ഈ സാൾസപ്പരില്ല ടിഞ്ചർ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴൊരു ഹോട്ട് സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും, അത് മാറും. അവർക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് ഇതുണ്ടാവും. നമ്മൾ നറുനണ്ടിയുടെ ഇതായതുകൊണ്ട് ബോഡിക്ക് തന്നെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാൾസപ്പരില്ല ടിഞ്ചർ ഞാൻ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കഴിച്ചോളാൻ പറയും. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി സമ്മർ സീസൺ. 10 തുള്ളി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ടിഞ്ചറസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 10 തുള്ളിയാണ്. 10 തുള്ളി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത് ക്ലൈമാക്ടറിക് ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ഒട്ടും നമുക്കൊരു കുറച്ചവരോട് മെന്റൽ ആ ഒരു ഇത് വരുത്തണം. അവരുടെ ആ ഒരു ഫെമിനിൻ നേച്ചർ പോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് അവർക്ക്. അവരുടെ സൗന്ദര്യം പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിൻ നേച്ചർ പോയി. വേണമെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ചില ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വേദത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാല് പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഒരു 9 years എങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വേണം. 6 to 9 years ഡിഫറൻസ്. 6 to 9 years യങ്ങർ ആയിരിക്കണം ലേഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോള്ള ചിലത് 1 വർഷം മൂത്തതും കൂടി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോറോള്ള സെയിം ഏജ് ആണ്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അധികം പേരും. അപ്പോൾ മോറോള്ള സെയിം ഏജ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഏജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേഡിക്ക് 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഷീസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു എ ചൈൽഡ്. അതേസമയത്ത് ഒരു 18 years ഒരു ബോയ് ഹീസ് നോട്ട് ഫിസിക്കലി കേപ്പബിൾ ആണ്, പക്ഷെ മെന്റലി ഹീസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് ടു ബിക്കം എ ഫാദർ. അല്ലേ? ആ മെച്യൂരിറ്റി, സ്ത്രീ ആ മെച്യൂരിറ്റി വരും 18 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും. നേരെ മറിച്ച് പുരുഷൻ ആ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ആണത്. അപ്പൊ ഒരു 30 വയസ്സ് ലേഡിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മിഡിൽ ഏജ് പോലെ അവർക്ക് തോന്നും. ആ സമയത്ത് 30 വയസ്സുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവൻ യങ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ഇവര് കളിയാക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും.
അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേദത്തിൽ പറയുന്നത് 6 to 9 years ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, 36 മെൻസസ് എങ്കിലും വരാതെ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കരുതെന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 36 മെൻസ്ട്രേഷൻ വരാതെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കരുതെന്ന്. അതായത് ആ കുട്ടി മെച്ചുവർ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഇത്. അതായത് ആ ഗർഭപാത്രത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും നല്ല വിലപ്പെട്ട അറിവുകളാണ് മാഡം തന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. ഈ 36 മെൻസസ് നിന്ന് വേണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്. അതുപോലെ ഇനിയും മാഡം തുടരണം. കാരണം ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി പറയാം. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ശാന്തേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ വിഷയത്തില് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുവാനായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ മെനപ്പോസിൽ വരുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ മെഡിസിൻസും ഹിസ്റ്റീരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ വലേറിയാന ആണെങ്കിലും ഇലിയൻ ടിഗ് ആണെങ്കിലും ഇഗ്നേഷ്യ, സിമിസിഫ്യൂഗ, ലാക്കസിസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുമാതിരി ക്രോക്കസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ആ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്, പലർക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ അത്തരം മെഡിസിൻ ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സിംറ്റമാറ്റിക്കൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാദേവി മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ, ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം. അതല്ലാതെ ഒരു പതോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഓവറി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓവറി അതിപ്പോ ഓർക്കേറ്റിനും ഓവറിയും പറയുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ മെഡിക്കേലും പറയുന്നുണ്ട്. ഓർക്കേറ്റിനും പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണെങ്കിലും അതും കൊടുക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക്. അതോടൊപ്പം പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സിംറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു മെഡിസിനൊക്കെ നോക്കാം. ലാക്കസിസ് പ്രധാന മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും മെനപ്പോസ് സസ്പീഷ്യസ് ആവുന്നതിന് സിമിസിഫ്യൂഗ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. സിമിസിഫ്യൂഗ ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് എല്ലാ അടുത്തുനിന്നുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങിന്, മൂക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഹിമറോയിഡ്സ് ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മെനപ്പോസൽ ടൈമില് എവിടുന്ന് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാലും ലാക്കസിസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഡിസ്ചാർജ് അമലറേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ചാർജ് നിന്ന് പോയപ്പോൾ മറ്റൊരു ചാനൽ കൂടി വരുന്നതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ബോഡി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ലാക്കസിസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബ്ലീഡിങ്ങിനും പൊതുവെ മെനപ്പോസലിന് ശേഷം മറ്റേത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങിനും ലാക്കസിസ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ലിലിയൻ ഡിഗിന് നമുക്കറിയാം പ്രൊലാപ്സിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ലിലിയൻ ഡിഗിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാല് ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതായത് തണുപ്പത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിലിയൻ ഡിഗ് ആണ്. പിന്നെ അമ്മയിൽ നൈട്രോസത്തിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വലേറിയാന പറഞ്ഞു. ഗ്രാഫൈറ്റീസ്, ബേണിങ്ങിന് ഡ്രൈനെസ്സിന് നാട്രമൂർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് കാണുന്നത്. എപ്പീസ് ബേണിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പീസ് നല്ല, നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് പൈറോജനാണ്. പൈറോജനോടൊപ്പം പസൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പീസും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ബേണിങ് വിത്ത് എപ്പീസ്, വളരെ ഭയങ്കര ബേണിങ് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പീസ് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ കൽക്കരിയ കാർബ്
പൊതുവെ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കൽക്കേരിയക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം. സെപ്പിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിസിൻ ആണ്. പിന്നെ മെനപ്പോസൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് നമ്മൾക്ക് പ്രോക്കസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പിന്നെ ഈ മെനപ്പോസിനോട് അടുത്ത് മെൻസസ് അടുപ്പിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പൈസോസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ചിരികയും കരച്ചിൽ ക്രോക്കസ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന മത്സരമാണെങ്കിലും ക്രോക്കസിന് ഉള്ള ഒരു സിംറ്റം ചിരിയും കരച്ചിലും അത് വളരെ കുറച്ച് ഉടനെ അല്ല. പക്ഷെ മെനപ്പോസൽ സമയത്ത് ചിരിയും കരച്ചിലും ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഫെറംപോസ് ആണ് മെഡിസിൻ. അത് അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ക്രോക്കസ് സെറ്റൈവസ് ആണ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും? നന്ദി സാറേ, ദേവൻ ഡോക്ടറെ നന്ദി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. പഴഞ്ചിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി. കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കും. ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട്. പറ. ഹലോ. എത്തി. ഞാൻ പഴനിയിലാണ്. ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കെയർ ചെയ്ത്. കാരണം എനിക്കിവിടെ വൈഫൈ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഇപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ ഈ സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും. യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, സിസ്റ്റോസീലായിരിക്കും, ബ്ലാഡർ പ്രൊലാപ്സ് ആയിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ കഴിക്കുക. പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു മെനപ്പോസൽ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയ ഒരു മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മെൻസസ് ഓർ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മെൻസസ് ഒരു ഡോസിൽ അക്കേസിസ് വണ്ണം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആ മെനപ്പോസിന്റെ ബ്ലീഡിങ്, മെനപ്പോസൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിസ്റ്ററക്ടമി ചെയ്തതോ പ്രീ മെനപ്പോസ് ആക്കിയ ലേഡീസിൽ എനിക്ക് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആക്ഷൻ കിട്ടിയ മെഡിസിൻ. എൻ്റെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്: രാവിലെ ലക്കേസിസ് 30, ഉച്ചയ്ക്ക് പൾസാറ്റില 30, രാത്രിയിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം 30. ഇതൊരു 3 മാസം കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ മെനപ്പോസൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ്, മെന്റൽ കംപ്ലൈന്റ്, ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് എല്ലാത്തിനും വണ്ടർഫുൾ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമൈൽനൈട്രിക്കം ടിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ 3x അവരുടെ അടുക്ക കൊടുക്കും ആ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതർവൈസ് നോൺ മെഡിസിൻ പൾസാറ്റില. അപ്പൊ രാവിലെ ലാക്കേസിസ് 30, ഉച്ചയ്ക്ക് പൾസാറ്റില 30, നൈറ്റില് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം 30 കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടും കൂടെ പറയണേ. ഈ കേൾക്കുന്നവര് ആരെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സിസ്റ്റീരിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ എനി ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ കംപ്ലൈന്റിനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ എഫക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു ലിലിയം ടിക്കിന്റെ സിംറ്റം പോലെ തന്നെ ഒരു മെഡിസിനാണ് മ്യൂറെക്സ്. ജയലളിത ഡോക്ടർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? എന്താ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ? ജയലളിതയ്ക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോന്ന്? ജയലളിത ആഴ്സ് മെനപ്പോസൽ ടൈമിൽ ഈ പാൽപിറ്റേഷനും ഈ ഫ്ലഷിങ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടൂലേ? എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഡോക്ടറെ നല്ലതാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വായിച്ചതല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ വായിച്ചതാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിപ്പോ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല. എന്റെ ഓർമ്മ പിള്ളേരെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയാണോ ഈ വയസ്സുകാലത്ത്? ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയണം.
പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഓർമ്മിച്ചത് പറഞ്ഞില്ല, അതാ ഞാൻ പറയണേ. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പറയണം. എന്തിനാ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിപ്പിക്കണത്? എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് അമ്പാടി ഡോക്ടറാ. അപ്പൊ അത് പറയണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മ്യൂട്ടാണ് മറിയാമോ ഡോക്ടറെ? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 8 മിനിറ്റും കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. ഇനിയും സംസാരിക്കാനുള്ളവര് എത്രയും വേഗം ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ 2 മെഡിസിനോടെ പറയാം. അല്ല, സാറ് പറഞ്ഞ ഇനി 8 മിനിറ്റേ ഉള്ളു സാറേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ. അല്ല, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. ഞാനും കുറെ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഊപ്രോബിനും ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. അത് ഈ ഓവറീസ് ഒക്കെ ഇത് ഒക്കെ യൂട്രസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില പ്രശ്നമൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയുള്ള അന്നേരം അവർക്ക് ഈ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഇറപ്ഷനും മുഖത്ത് ഈ മുഖക്കുരുവൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഈ മെനോപാസൽ പീരീഡിൽ ഒരു ഊപ്രോബിനം ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ വരും. മെൻസസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല, എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ല, എന്നെ കണ്ടാൽ സൗന്ദര്യം പോരാ, വയറി ചാടും, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണമൊക്കെ കുറെ കൂടുതൽ വെക്കും, മുഴ കുറച്ച് തുടിഞ്ഞു കിടക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ മുഖത്ത് ചിലപ്പം ഇച്ചിരി മീശ പോലെയൊക്കെ വന്നെന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ആൾക്കാർക്ക് ആകപ്പാടെ ഒരു ഡിപ്രഷനാണ്. എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എല്ലാം പോയി, ഇനി എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് എല്ലാ കാര്യത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് മാനിസില. കേട്ടില്ല. മാനിസില, MANCINELL. മാനിസില കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാൻസിനില. ഞാൻ എപ്പോഴും 0/3 കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഡോസായിട്ട് കൊടുക്കും. യൂഫോബിനോ? ഊപ്രോബിനും ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 30-200 കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ പ്രയാസം. പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രാക്സിമസ് അമേരിക്കാനിസ് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മെന്റൽ ഡിസോർഡർ പോലെ വരും, ചില മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും, ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനും ഫിയറും ആൻസൈറ്റി എല്ലാം കൂടെ വരുന്നതിന് ഫ്രാക്സിമസ് അമേരിക്കാനിസ്. അത് കൂടുതലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പ്രയാസം യൂട്രസ് അതുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ കാൽക്കരിക്കാർ അറിയാമല്ലോ, ഫാറ്റി ഫ്ലാബി പെയർ കോംപ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ പറയാം. എനിക്കൊരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു യൂട്രസിനകത്ത് ഫൈബ്രോയിഡ് മാത്രമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ഡിസ്മിനോറിയ ഉള്ള കക്ഷിയായിരുന്നു, അതായത് പീരിയഡിന്റെ ഒപ്പം ഡിസ്മിനോറിയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഡിസ്മിനോറിയ തുടങ്ങുക. സംശയം ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യേ, ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ ആരാണ് ഈ ചോദിക്കണെന്ന്. എന്റെ വീഡിയോക്ക് കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാഡം. അതാണ് ശ്രീധരക്കുറിപ്പ് സാധാരണ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാ. ചോദിക്കുമ്പോ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുന്നത് നല്ലതല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഡോക്ടറുടെ സംശയം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഡിസ്മിനോറിയ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, 45 വയസ്സുള്ള. അപ്പൊ അതിന് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡ് മാത്രമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഫൈബ്രോയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയസ്സ് പറഞ്ഞത് 45. പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഡിസ്മിനോറിയ ആണ്, അതും ഇത്രയും കൂടെ സിവിയർ ആയിട്ട്. കൊടുത്തു നോക്കൂ സോയ.
എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് സാധാരണ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിസേറിയൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രാക്രിയ 200 PD കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തയോസ്നാമിനം 3x ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ. രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ ഈ സ്ലീപ്ലെസ് ഈ ക്ലൈമാക്ടറി പീരീഡിലുള്ള സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്സിന് സെനേഷ്യോ നല്ല മെഡിസിനാ. സെനേഷ്യോ അതുപോലെ രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്ലാറ്റിന ആരും മെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. പ്ലാറ്റിന വളരെ നല്ലതാണ്. ആ ഈസ്ട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റിന കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഡ്രൈനെസ്സും എല്ലാം വരുമ്പം പ്ലാറ്റിന നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സബൈന ഒരു എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഞാൻ സബൈന ഇൻഡിക്കേറ്റഡും കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബൈന 30 ആണ് കൊടുക്കാറ്. സബൈന 30യുടെ കൂടെ ചൈനയും കൂടെ കൊടുക്കും. കാരണം ഒരു ലോസ് ഓഫ് വൈറ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ കാന്താരിസ് ചൈനയുടെ പൊട്ടൻസിയോ സബൈനയും 30 തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് മാഡം. രണ്ടും 30 തന്നെ ഒരു 2 hourly ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു വിതിൻ 2 to 3 days. അത് വിതിൻ 2 to 3 days അതിനപ്പുറം പോകാറില്ല. അതിൽ പിന്നെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിനോട് മിക്കവാറും ഒരു 80% എനിക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു 2 മെഡിസിനിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററക്ടമിക്ക് ശേഷം ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ രംജിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാവ്സാഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റിന കൊടുക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഡിസ്മെനോറിയയ്ക്ക് അതല്ല. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പെട്ടെന്ന് കേട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ മില്ലിഫോളിയം നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. അതെല്ലാം തന്നെ മെട്രേജിയ അല്ലെങ്കിൽ മിനറേജിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കാം. ഈവൻ അറ്റ് മെനപ്പോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ജയലളിത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കാൽക്കേരിയ ആഴ്സ് വളരെ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ദാൻ ദാറ്റ് കാൽക്കേരിയ കാർബിനെക്കാട്ടിലും. അപ്പൊ ഇത് സബൈന ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പ്ലാറ്റിനെ പറ്റി. പ്ലാറ്റിന ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആൻഡ് അറോഗന്റ് ലേഡിയാണ്. അവര് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് അതുപോലുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങും അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു വരുന്നത് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് ഒരു 55 years ഒക്കെ ഉള്ള അവരുടെ മെനോപോസൽ ഏജ് ആണ്. എന്നാലും അവർ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും. അവർ അവര് അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റബിൾ നേച്ചർ കാണിക്കും ഈ പ്ലാറ്റിന ലേഡി. ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പ്ലാറ്റിന കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പൈലോകാർപ്പസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പൈലോകാർപ്പസ് ഇതുപോലെ ഈ വാട്ടർ പ്രഷറിന് വളരെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. അതും ടിഞ്ചർ പൈലോകാർപ്പസ്. പറഞ്ഞില്ലേ ആരോ ചോദിച്ചില്ലേ ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ സോറിനം കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്മെനോറിയയ്ക്ക് അതിന് സോറിനം ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സോറിനം കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ കിടുന്ന നല്ല. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഞാനാ ചോദിച്ചിരുന്നത്. ആണോ? ഞാൻ ഡോക്ടർ സോയ. ഓക്കെ. അതിന് സോറിനം കൊടുത്താൽ വളരെ കുറവ് കിട്ടും. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് കുറവില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിന്റെ കേസ് ശരിക്ക് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ എമോഷണൽ ലെവലിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും കേസ് ശരിക്കെടുക്കണം. എല്ലാത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കേസ് ടേക്കിങ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാലും കുറവ് വന്നെങ്കിൽ ചിലര് ഒരു പ്രൈബോർഡിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ഹെൽപ്പ് മീ, വാട്ട് ഈസ് ദി മെഡിസിൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസീസ് വൈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പേഷ്യന്റ് വൈസ്. അന്നേരം അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ എമോഷണൽ സിംറ്റംസ് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ, സാറ്റിലെ ആണോ പെപ്പി ആണോ ഡാക്കസിസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കയോസ്യാമസ് ആണോ പ്ലാറ്റിന ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഫിസിക്കൽ എമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ കുറയുള്ളൂ. അല്ല ചുമ്മാ ഈ ഒഴുക്കം മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ശരിയാകില്ല. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ ഫെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ളത് വെച്ചാണ് ഞാൻ സോറിനം പറഞ്ഞത്. ക്ലൈമാറ്റിക് പീരീഡിൽ ഏത് കേസിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ മെഡിസിൻ ഫെയിലായ സോറിനോ സപ്പോറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർകറന്റ് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഊപ്രോബിനം
അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെക്കാട്ടി കൂടി വേറെ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാത്തത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും 10 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ഇടപെടുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും വളരെ നല്ലപോലെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ധനേഷ് ഡോക്ടർ മുഖത്തിൽ തുടങ്ങി, ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി, രമാദേവി മാഡം, ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടർ, രാജേശ്വരി മാഡം, അങ്ങനെ എല്ലാവരും, ജയലളിത ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും നമുക്ക് പകർന്നു തന്നു. വളരെ നല്ല ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ 1313 വെബിനാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. നന്ദി. ഗുഡ് നൈറ്റ്.